ay gan waxtaanee tolluwaay réew mi ni ki ni leen ko waxee rek sunu réew lépp yi ñëpp la lu ne ku ne ngi ci dinañ waxtaan ci napp gi waxtaan ci sàmm gi waxtaan ci mbay mi waxtaan ci politique waxtaan ci koom gi waxtaanee lépp ndax sunu réew la lépp la ñuy waxtaanee tey jii nag ñu nar a waxtaanee waat ponk bu am solo boo xamee ni réew mi yëpp ñu ngi ciy xaar ndax nag bu dara xewee ñëpp dañ ciy waxtaan waaye fekk waa sunu réew waxuñu ci réew mi du ñu am lu ñu bëgg moo tax tey jii nag ñoom ñëpp pare nañu ngir ñu waxtaanee ko waaye am nañ ci itam gan gu am solo goo xam ne moom la ñuy dalal tey mu doon suñu gan laata mooy ñëw ci moom bay jox suñu jàngatkat yi muy panélistes yi ñu nuyoo ni ki ni leen koy defee saa bu suñu réew waree am du ñu toog ci suñu studio yi kese waaye dañ leen di waajal lu am solo defal leen tamit ay waxtaan yu am solo yoo xam ne nit ñi wala askan wi tamit dañ ci àddu ndax lépp lu ñuy waxtaanee rek ginnaaw suñu réew la dañuy bëgg ñu yaatal ko ba ñëpp mën cee rek daal di yëy yàbbi bu ñu sañoon suñu réew mi yëpp ñoo ñëw toog fii ñu waxtaanee ko waaye ginnaaw loolu mënul antu nag dañuy xool ñii jàppandi ñu dékk leen suñu mic ñu waxtaan ci waaye tamit ñi mën a ñëw fii ñu waxtaanee ko tey jii Mamadi Kurang mi ngi fi MC Thiam Jino mi ngi fi Matar Sène mi ngi fi Abdoulaye Bojang tam mi ngi fi suñu gan gi nga xam ne moom la ñu am di Dudu Aliou Badara Ndaw mooy suñu gan tey ci kanam tuuti dinañ leen gën a wanalanteeg moom waaye laata ñuy jox suñu jàngatkat yi ñu nuyoo ba ñuy àgg suñu gan gi dafa am loo xam ne defal nañ leen ko noonu ci li nga xam ne mooy draft constitution bi ñu nar a waxtaanee muy di new draft constitution 2024 nga xam ne nag jur na coow lu bëri yéen ñëpp nag yéen a ngi ci doon xaar suñu réew ngir ñu ñëw jàngat ci ñoom Matar Seen wax ci ñoom MC Thiam ñoom Mamadi Kurang Abdoulaye Bojang yëpp li ngeen doon xaar nag ci ñoom noppi nañ ngir tey ji ñu àddu ci nañ ci dugg bu baax a baax waxtaan ci waaye laata ñuy ñëw ci ñoom am na lu ñu leen defal ñu dem seetaan ko ñëwaat. fukk ak juróom-ñaar réewum Gambie jóge ci nguurug nooteel tàbbi ci démocratie gu ñu bari jàpp ne ngir mu gën a ñoŋ tege ci yoon faaw ñu soppi sartaay ndey réew mi bu atum junni ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar maanaam 1997 constitution nguur gi bokk na ci dige yees dige woon mooy ñu amal sartay ndey réew mu yees bu wuteeg bi fi nekk ngir askan wépp gis ci seen bopp ci ñaari junni ak ñaar fukk nguur gi def lu toll ci téeméeri million ak fukk ak juróom benn ngir ñu tabax ab sarta CRRC daal di ci liggéey bu am solo waaye ba mu yeggee ci pencum ndawi réew mi jàllul ñu bari ci askan wi mettut lu ko lool ci fukki fan ak ñeent nguuru réew mi jaaree ko ci bànqaasi nguur gi ngànk jébaane maanaam Ministry of Information siiwal ne tabaxaat nañu sarta bu yees maanaam new draft constitution fii ak mu yegg ci pencum ndawi réew mi ginnaaw loolu yi nag mu jur coow lu bari ku ci nekk ak gis-gis bu mu ci am ñenn ñi jàpp ne las ci génne warul woon Eye Africa TV def ci taxaw seetlu waxtaan ak ñenn ci ñu farul fenn ñu duppee leen di civil society Madi Jobaati di ab bañkat maanaam activiste Mar Ñang di njiital Gambia Participate Mohamed S Ba di njiital mbootaay gi ëmb taskatu xibaar yi ku ci nekk jàngat na sarta wu yees wi maanaam draft constitution wi mu doon itam ay gis-gis yu wuute. ok jërëjëf man si njëlbeen bi first of all jox na ma naxar ak tiis du ne rek nuñ génnee constitution bi comme nuñ ko gazetee announcement buñ génnee ñu ne dañ ko gazette xam nga koo xalaat ne 4 years ago ñu ngi spend xaalis lu uppa $100 million si constitution boo xam ne constitution bu baax la waaye government bi président bi si boppam support on constitution boobu noonu te moom ñi ko taxawal National Assembly ñoo tax ba constitution boobu mu daanu so alal boobu noonu xaalis boobu noonu yëpp kasaara just like that su loolu nekka lu doy waar lu xam nga lu naxar daal den ñu toog ba 4 years xam nga dafa bari trop si diggante bi mën nañoo def dara pour gis ne ñu am constitution waaye 4 years amuñ constitution then ñoom ñu toog rek cabinet waxoon keñ dara ci seen booba rek toog binda lu ñoo wax seen draft constitution dem di ko gazette so that buñ ko bindee gazette ko waxuñ ko ñi dem ba mën a am copy ñoom copy buñ edit gis ne luñ fa def
méngewut ak démocratie ak good governance ak loo xam ne dafa tax ba dëkk bi mun a taxaw si fondement yu dëgër so loolu nekk lu naxari nag den ci kaw loolu changes yuñ def si 2020 draft bi si seen 2024 draft bi ba tey jii nii ñëwul wax ñi ne constitution bi de 2020 seetlu nañ ko am na liñ fa wécci yuñ fa génne ñu fa yokka ak yu noonu te lii la suñ dalil so mu ngi mel ni doomi réew ñu ngi toog rek di leen déglu te ci kaw loo xam ne du ne lifin kayit la rek kese nii constitution mooy suñ tey ak suñ ëllëg waxtaan bi njëlbeen ni yoon mooy government bi yoon bu gaay jël pour tabaxaat waat loi bii ni constitution bii ni du yoon loi dëkk boo koy defar foog nga waxtaan ak askan wi waxtaan ak nit ñi kon nu ko gaay defee 2020 parce que loi askan bi lay dëkk lay doxal te loi bi nga xam ne dëkk lay doxal nekkul benn wala ñaari nit ñoo koy toog di koy defar so 2020 yoon bu gaay CRC yoon bu gaay jëloon government dafa war a jàng si loolu jëlaa boobu noonu yoon so pour wax daal ne government of the Gambia government Adama Barrow yoon bu gaay jël pour defar constitution bi 2024 loolu noonu nekkul yoon bi nga xamante ne dafa rafet. mooy draft bi 2024 draft bi man yaakaar naa ne government bi dañ jiital fas bi xam nga saret fas daanaka moom moo jiitu saret bi waaye soo jiitalee saret bi nga bàyyi fas bi ci gannaaw comme noonu lañ ko doxalee you know it's a good step ne isi nañ draft constitution waaye tamit dañ jiital comme lu waroon a jiite loolu lañ bugg a mujjee def because gis naa recently ñu ngi wax ne dinañ def explanation balaa nga def explanation bi xam nga constitution dafa nekk li nga xamante ne moom moo tënka réew mi moo tënka doole président moo tënka nit ñi seen axa ak seen yelleef réew mi si boppam doxalinam ak réew mi nu moo gisee boppam ak nu moo moomee boppam constitution moo ko dee doxal so government bi nuñ ko doxalee dañ waroon a def lu ñu ooy consensus building because constitutional building du musa am su fekkee nangutoo amut si diggante askan wi ona sa diggante stakeholders yi kii stakeholders yi nga xamante ne ñoom ñoo bokka ci askan wi for example political parties yi dafa war a nekk lu important because soo xoolee suñ background 2020 draft bi bu mu demee ci National Assembly bi dafa fiil xam nga te am nañ clauses yi nga xamante ne loolu moo tax mu fiil te ñun ñëpp xam nañ ko bokk na ci mooy retroactive clause bi nga xamante ne laal na président waaw no problem suñu waxee ne ok léegi constitution bi du mun a ñëw comme nuñ ko isee woon loolu waaw baax na waaye tamit balaa nga isi waat beneen draft da nga war a def li nga xamante ne mooy consultation government bi dañ waroon a def consensus building because government bi soo dégloo woon beneen jamono Barrow si boppam waxoon na ne dina def a système boo xamante ne it will be so consultative waaye ñun gisuñ loolu léegi yow soo balaa ngaa dem ba àgga da nga war a taagu nit ñi ne lii laa bëgg a isi léegi loolu lañ ci xalaat understand so it will be very difficult pour ñu am li nga xamante ne mooy this new constitution do National Assembly bi am nañ ci fànn waaye National Assembly bi ci political parties yi lañ jógee they have their political agenda so su fekkee ne biluloo consensus balaa moo àgga National Assembly dina difficult torop pour nga build consensus at that National Assembly level. teg ci itam addu ci gis-gis bu xóot bés am ci mbir mi. constitution boobu dafa am solo trop so nga gis ne that constitution benn groupe du ko mën a binda so
ngoog li ci des ngeen yeggali ko ci YouTube bi am lëf leen ci rek comp ngir jox leen ko ndax ñi ngi fi ànd ak tamit ay suñu jàngatkat yoo xam ne dinañ ci jàngat gis nañ civil society bi itam àddu nañ ci boobule draft constitution wala di new draft constitution coow li nag bëri laata ñuy dugg ci mbir mi yëpp dañ leen di wanaleeg suñu gan gi ni ki niñ leen ko waxee suñu gan gi nag du kenn ku dul ki nga xam ne nag moo di Dudu Alieu Badara Ndaw social and political analyst and rights advocate tey mooy sunu gan xelam màcc na lool nag ci wàllu politique ci ñu koy xam ne dañ koy jàngat te itam mbirum constitution kenn mënu koo wax te du doo ci boole politique rawatina nag ñi nga xam ne seen xel màcc na ci wàllu boobee tey kooki mooy suñu gan Matar Sène nag mi ngi fii MC Thiam Jinio Abdoulaye Bojang ni ki ni mu leen ko waxee team bi yëpp ñi ngi fii waaye nag bu ñuy wax rek ku am gan da nga koy teral wala itam nu ko wolof di waxee ku am gan ñee la mbaa nga ñeete di leen fàttali itam Bella Quoi mu ngi ànd ak ñun ndox mu neex mi mu sell mi tey moo ànd ak ñun file kon dee leen naan li nga xam ne mooy Bella Quoi boobu du ndox boo xam ne dafa am yeneen mbir yi am na ndox yoo xam ne baaxul Mr Ndaw am nañ mbégte bu baax dalal la tey suñu réew ci programme bile am kontante bu baax a baax di la bàyyi itam mu nuyoo ñi Yasri Amri. Assalamu alaikum to all the panelists. maa ngi leen a nuyu kenn ku si nekk sa tur ak sa santa di la nuyu host bi yow Mamadou Mbaye Garmi di nuyu crew bi nga xam ne ñoo la jàppale ci liggéey bi yëpp di kontaan lool pour teew tey fii nekk seen gan ci Eye Africa TV di rafetlu lool tamit teewaay bi ndax ay ndawi réew rek ñoo fi toog te loolu c'est a good sign because ay doomi réew ndawi réew toog di waxtaanee mbirum réew mi loolu moom ñun ñi nga xam ne sax su ma eboonee donte suñ emut jamono sax waaye suñ leen a magi tuuti la loolu lu rafetlu la te divergent views maanaam gis-gis yu uute yi ñi ko waxtaanee loolu it ba tey it dafa yóbbu réew kanam kon ñu ngi kontaan di ñaanal déglukat yi it di leen gërëm si seen time bi ñoo jël ak spectateurs yi ñuy seetaan di ñu seetaan di ànd ak ñun ci programme bi ñu bàyyeegum foofu ba si kanam. mu demee gis nga naweek def nañu ko moo tax suñu background screen bi dafa fay ndax screen bi dafa am doole solo bi du ko mën a yóbbu bi laay demee di ngeen dégg yuuxu MC Thiam laay moo dem mu tiit Gambia lañ nekk laay wartu dem kenn tiit ndax we are used to it Matar ñu nuyu la. Assalamualaikum warahmatullah taala wabarakatuh. ñu ngi nuyu Gambie yëpp di am mbégte ak kontaan once again Garmi di nuyu Sandaw di nuyu panélistes yëpp di wax Gambia ne dellusiwaat nañ si suñu réew na banko waxtaanee mbiri réew mi. Masha Allah Mr Kurang. Garmi jërëjëf di nuyu suñu déglukat yi ak képp koo xam ne yaa ngi xool programme yi di si contribute di leen wax jërëjëf xam naa tey topic bi moom alhamdulilah am na solo. Always a pleasure to be on the show to discuss about this country. maa ngi nuyu suma koto yëpp ñu fi nekk and viewers out there everybody home and abroad thank you. MC Thiam. jërëjëf Garmi. maa ngi lay nuyu di la gërëm bu baax di nuyu suma gars yi nekk fii yëpp di nuyu itam suñu gan bi tam. Broda du Ndaw ñu ngi ko nuyu ko gërëm bu baax a baax tam si time bu mu jël tam bëgg a ñëw pour waxtaan ak Gambian si di nuyu itam ñu xam ne tam ñi ngi si daan programme bi ñu nekk si réew mi ak si diaspora bi yëpp di leen wax ne asalaamaaleykum. jaajëf mi ngoog su ko defee ñu dem ci ponk bu njëkk bi ginnaaw bi ñu gisee draft constitution bi damay njëkkee ci Mr Kurang bi ñu gisee draft constitution bi 2024 nguur gi siiwal ko xamale itam ne ñu ngi ci liggéey bi nga xam ne dinañ ko def fii ak ba muy yeggee fi nga xam ne mooy ci pencum ndawi réew mi mu ci National Assembly bi génne nañ ko wane nañ ko waaye itam am na ñu ko jot a jàngat gis ne am na ay coppite yu bari yoo xam ne gis nañ ko ci ba ñu jàpp sax ne doon na loo xam ne itam dañ waroon a def consultation ci ñi nga xam ne ñooy key players yi wala key holders yi key stakeholders yi ba noppi ñu doog a mën a
def lenn lu ñu ci war a def tey jii balaa ñuy dugg ci biir noo gisee bi gars yi publié ne draft constitution 2024 government bi gazette nañ ko ba pare. waaw comme noo ko waxee consultation daf ma bu ma ko déggee dama xawoon a surprise because ñu ngi ko doon expect ne government dinañ put forward new constitution waaye dama surprise ci timing bi ma gis ne dafa ñëw rek ñu ne is gazetted already which means maybe legally recognized etc lu ñu doon expect mooy ñu commencé woon fu ñu emoon parce que last naka constitution bi 2020 draft bi bu mu ñëwoon foog naa dafa demoon ci parlement bi mënutoon a jaala ba pare after gars yi dem ci Abuja am fa round table conference political leaders from the Gambia ñu dem fa waxtaan ci loo xam ne moo téye naka constitution bi te foog naa ne d'accord uñu woon ci naka ci clauses some of the clauses so ñu gis ne daal du mun a dem so xam naa foofu lañ emoon for last hear about the constitution waaw su ñëwee that was in 2021 su ñëwee léegi to 2024 ñu war a am draft ñu bari ñu ngi foog ne su fekkoon ne consultation amoon na ba gars yi dem ba Abuja mënutoon a succeed kon su fekkee ne beneen mu ngee ñëw waroon nañoo am another type of consultation between the government, the opposition, etc., the civil societies, and so on. So, lolu lañ fogon ne dina doon am. Waaye lolu gisuñ ko how ma lu tax xëy na government bi ñoom ñoo mun a explain lan moo tax defuñ consultation with the other political parties. Dégg nañ tam, because lii mbir mi is between majorly two political parties, right? ñoom parliamentary bi soo buggee jaaral constitution bi amount bi nga need maybe 2/3 da nga need the consent of the NPP and the UDP to pass it through tey xam naa ne ñoom amoon nañ foo xam ne am nañ difference waaw dégg naa UDP ñu ne su fekkee ne change nañ even one of the clauses they are not going to accept it so maybe I don't know whether how man da loolu moo tax the government also did not consult them because they don't want any changes. And the consultation was about changes or no changes before you reintroduce it. So these are the two major sides. I know, of course, there are other independent candidates and other political parties, but it's simply a mathematical game. Understand? So fu nekk nii gars yi génne nañ ko ba pare and the consultation hasn't taken place. It is presented. maa ngi dégg lu bari ni loo xam ne nit yaa ngi ko wax am naa dinañ gën a dugg si biir. why so far for the Gambian people nit yi lu ñoo xalaat mooy we need to move forward. ñu ñëpp a d'accord ne war nañoo am a new constitution to get a third republic moom la waa Gambia bugga so politicians man nu ma dee analyse sometimes dafa mel ni ñaari parti yëpp they don't want a new constitution at the moment maybe 97 bi moo leen favor ñoom ñaar because in an impossible situation boo xam ne du move the people are at ransom nit yi ñoo nekk at ransom and it's not going to move but the big question Garmi is who benefits and who loses xam naa ne askan bi they are losing because they need something to move forward from 1997 Jammeh Commission. Whether the two parties na ñoom ñu ngi lose, I'm not sure about that. ñoom ñoo mën a wax loolu. Why? Because fu mu nekk nii ñoom am na changes yoo xam ne ñaari parti yëpp benefit nañ si already. Piece by piece changes. Understand? First one, cross-carpeting benefit na NPP candidates, benefit na the UDP and anybody else. If you cross-carpet, you don't lose. Like Sirifo Sonko and others. So it benefit both. Bobu dem na, bobu jala na, bobu nekut wax ci new constitution. The allowances that are paying, they're getting it. Both parties are getting it. Ñom the benefit nañ, yes they benefit. The askan bi benefit na, not yet. Age limit bi ñom change nañ ko
one party benefit. They already benefit from it. The UDP benefit from that. The NPP benefit from the fact that no agreement means continuation of Barrow government so far. Understand that? Lolu mo nek tega fi because last time bu gaay demé Abuja d'accorduñ dafa melni no constitution means no agreement means 1997 and 1997 there is no term limit. So Barrow agreed. The issue amna kuko wax ci interview bi of retroactive clause bi ñepp xam nañ ne is out of place. It's wrong. Right? There is no country where mënuñ la jox ben any example ba tay déguma any legal argument bu wax ne amna precedent in a country. Understand nga? Right? So it's not about ban parti la neka constitution comme lu ko guest bi waxe moy sun dunda bi moy sun yépp lolu mo ñu wara yobu as a réew mi waru ñoo xool na benefit na ma or na benefit na suma non bi or suma opposition bi or suma against bi. No, it's not about that. Constitution do mëna def fofu ben clause bo xamné dafa wara benefit nit or nga remove lo xamné benefit na one need or one party. So these are the issues. Amna suñ démé more into the details. Dinañ gën a wax ko da balaa may ñëwaat ci ñeneen sax damay delluwaat ci gan gi Doudou Alieu Badara Ndaw yaa ngi xool ginnaaw ba nga xamee ni Gambia in 2020 CR si jébbaloon na li nga xam ne mooy draft constitution 2020 mu demoon ci National Assembly bi finally ñu reject ko because of yenn ñuy jàpp ne xëy na warul fa nekk ak yu ci mel noona bi ñu ko kiiwee tamit askan wi yëpp doon ko naxarlu ginnaaw bañ ci spene lu ëpp 100 millions ci kopparu dalasi government bi on the 14 August ñu siiwal ne génne nañ new draft constitution 2024 waaye nag ci biir loolu ñoom indiwuñ benn explanation nag ci loo xam ne génne nañ ko fa ak fu ñu jaar waaye askan wi jàng nañ ko gis ci ne di teg nañ ci yenn yuñ ci génne ak yuñ ci def bu wuuteek ak 2020 mu jur coow nag tey jii sa xel màcc lool ci wàllum politique taxawaay bi fan la kon ndax réew mi lu jëm ci constitution bu yees dina mën a nekk. waaw jërëjëf Garmi laaj bi am na solo lool li nga wax noonu ci constitution bu ees moom gisuma mu jógee ci fiñ toll ni ci bii ndax draft constitution 2020 bi su ma waxee draft constitution 2020 bi nga xam ne CRC ñoo ko jébale woon in 2020 te ñu ko daanaloon si néegi député yi si ñaar fukki député ak ñetta yooya waaye su ma waxee tamit si constitution yi 1997 mooy constitution yi Yahya Jammeh bi former président Jammeh su ma waxee tamit si amended bill bi muy 2024 mooy constitution yi Adama Barrow bi pour mu neex a understand ñetti constitution fi mu nekk nii moo tegu si table yi Adama Barrow te ñetta yooyu yëpp benn bu si nekk am na lu muy liggéey kon ñun teg olof yi dañu wax ne soo réerlee ki la forle di la utlee du gaaw a feeñ kon loolu ñu jàngee ti ne donte Gambia soxla na new constitution ndax ku nekk xam na ne ci 1997 constitution bi ñu nekkoon du constitution boo xam ne mun nañ koo continuer liggéeyee ko si fi ñu toll nii ci jamono ak Gambia fi mu war a àgga te war koo door CRC def liggéey bi ñu def noonu ci 2020 ñu jébale ko donte 100% waaye at least man dama day wax saa su ne rek ne mun nañ koo jox 80 to 90% ndax si baaxaay boo xam ne ñun ñi nga xam ne riid nañ ko ñëpp gis nañ ci seen boppa mooy 2020 draft mooy 2020 draft constitution bi mooy ñaareel bi ñetteel bi nga xam ne mooy bu Adama Barrow bi nga xam ne moom lañ indi nii man ni ma ko gisee rek mooy général yi maanaam si dem na ñëw na daal dañoo ndëgg sërëxal ay political party ci fa nga xam ne bu fa eggee dina fa féel kon mu mel ni duñ ko am ndax tey ñooñu suñu waxee ne sax ne nanguwuñ ndax li fa nekk nanguwuñ Gambian people bu si boppam ku nekk gis na ne li ñoo yëg si jamono bii fan yii mu génne ak léegi au 14 August ak léegi gis nañ ne même ñi nga xam ne xamuñ mbiri constitution sax suñ ko dégloo ñu faram-fàccee leen ko dinañ xam ne lii méngoowut ak li askan wi bugga
waaye nag ñooñu ote wuñ tollooguñ si fu ñoo otee balaa moo toole fu ñoo otee dafa am fu mu war a jaar te fa mu war a jaar du fa jaala kon moo tax ma ne dañoo ndégg sërëxal ñooñu kon ci gàttal comme sa laaj bi rek mooy ne constitution bu ees gisuma ko Gambia si nguuri Adama Barrow biñ toll nii. ok yaa ngi wax waxi ndégg sërëxal maanaam su ma la déggee dafa mel ni da nga bëgg a wax ne nguur gi ñoom seen bopp bëgguñ constitution bi jàll waaye dañ bëgg layee ñenn ñoo xam ne dinañ ko gàntal bu yeggee ba ci néegi député yi su ko defee askan wi kat ne Adama Barrow bañul de ndax indi na waaye nii nangam ak nangam dafa mel ni ndégg sërëx bi yow foofu ngay waxee. absolutely I mean loolu laa miin ne nguur gi li fa nekk ndax ña ko bind ak ña ko saytu donte ñi ngi ko saytoo jaarut yoon si ne CRC bi muy ñaareel bi 2020 bi bañ koo def in 2017 dañ amoon an act of parliament ñu jox leen mandat pour ñu dem wër àdduna bi yépp Gambie ni fu ñu munti nekk ñu jokko ak ñoom waxtaan cee ñoom ku nekk wax sa xalaat am na ñoo xam ne liñ ci wax yëpp a ngi ci am na ñoo xam ne liñ ci wax jël nañ ci ay dara am ñoo xam ne li ñu wax jëluñ ci dara waaye ba tey ñoom ñooy experts yi ñu saytu ko nangutoo ak këyit indi teg ñëpp gis li ci ne bii mu ñëw nekk loo xam ne ñoom bi mu daanoo si ñetti at yi comme ni ko broda Kurang waxee ñu jël ko yóbbu ko ñu toog ñetti at def ci seeni mbir indiwaat ko ci bu nga koo indiwaat ci parlement bi te ñi toog ci parlement bi tam ñu ngeen a xaar ne bu ñu ñëwee xam nga ne APRC duñ ko sànni te UDP duñ ko sànni duñ ko paasal kon daanaka féel na doy yaakaaruma ne nañ ko sànni si ni ma leen xamee soo kon mu mel ni ña ko fa war a sànni mooy député yi nga xam ne ñu ngi àndoon ak président Adama Barrow ak ñi nga xam ne NPP député yi ak xëy na NRP député yi loolu ñooñu laa gis ne ñoo ko faamu na indépendance si sax ay doubt ne nañ ko war a sànni te donte ñooñu sànni nañ sax ñaar ñii rek wala ñetta ñii APRC yi UDP yi rek suñ ko ak doy suñ ko rejecté rek daanaka jeex na kon te xam naa ne ñoom ñi ko binda seen xelit màcc na si binda biñ ko binda ndax dofuñ jàngal nañ kenn ku si nekk am nga xam-xam boo xam ne yaa ngi toll si position boo xam ne alhamdulilah at least yaa ngi mun a use sa xel pour def sa liggéey kon duñ ne xamuñ duñ ne jànguñ duñ ne dañ def lu leen neex dafa am luñ soxla dafa am lu ñoo ut te lu ñoo ut mooy bañ boobu nekk ci biir léegi député yi ba nga xam ne léegi ñoom dinañ jublu ci askan wi ne leen bi yoon dey ñun bañuñ ko seen ñii ngeen teg fii ñoo ko bañ. waaw balaa ma dem si ñoom loolu est-ce que tamit du dem ba pousse kon réew mi ndax soxla bu ñu soxla constitution bu yees xëy na ñu bari jàpp nañ ne constitution bii li ci nekk bari na yu ci nekk yoo xam ne daal dañuy xàllal yoon Adama Barrow buñ ko voté mu jàll ba tey moom lay gën a taajaat ci réew mi te yow comme ni ñu ko fësal ni maanaam balaa ñu koy gazette ba nit ñi di ci jot. waaw comme nguur la government la. ñoom dañ leen expect pour ñu amee di best practice. maanaam ñu jiite ci mbir mi ni mu gën a àndee ak yoon. ni mu gën a jaaree ak yoon. su fekkente ne ñoom ñoo joxe mandat pour ñu defaral leen ko in 2017 act boobu CRC ñu defaral leen ko jox leen ko suñ ko buggaatoon tamit mun nañoo demaat ci parlement bi ñu defaat select committee waat ne dañ ko bëgg a revise dañ ko bëgg a review waaye mu transférer ñooñu tamit at yi ñu toog nii yëpp ñu delluwaat ci nit ñi ne leen lii ak lii dafa nekkoon problème ci yi nga xam ne moo nekkoon problème sax du yuñ gis nii yi ñu doon foog ne moo waroon nekk problème mooy naka la jullit ñi ak chrétien yi di naxantee pour jullit yi jox leen seen sécularisme bi dal seen xel ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di chrétien yi naka la ñoo joxee jullit yi seen àq bi nga xam ne moom la ñoo oote pour seen charia code si mun a establish full functional nga xam ne du mel comme conventional code bi nga xam ne bu fi tubaab bi bàyyi woon la yu mel noonu ak ne comme yi nga xam ne moom it term limit ndax retroactive clause bi ñoo wax indi woon nañ ko loolu nekkoon na problème su problème bi su constitution bi waree jaala président bi ne taam bu njëkk bi ak bu mujjee bi warut a bokka yu mel noonu ñu ne léegi bi nga xam ne taam bi nga xam ne moom la constitution bi jaalee daf ci war a bokka according to the draft 2020 mooy ñaareel bi léegi su fekkente ne ñoom bañ nañ loolu indiwaat
beneen boo xam ne dafa wax ne président dafa war a toog rek pour ñaari taam ñu fas yéene ko faa téye ba su doon di dem référendum sax fekk ñaari taam yi jeex mu mel ni président dina toog 20 years kon yooyu noonu yëpp si dëgëral président bi kon loolu nga xam ne moom moo di retroactive clause boobu noonu am na keroog National Assembly même bu ma ko doon wax ma ne ko bi nga read section 100 of the 1997 constitution bi nga xam ne yow nga ne loolu moo la tënka si nga war koo hôtel te yaa jiite woon campagne bi pour daaneel 2020 bi section 100 boobu noonu lim la wax si end bi egguloo fa yow da nga wax rek fi nga bugg a em nga em fa waaye si end bi wax na leen la loi bi du rétroactive xataa mu nekk rétroactivité boo xam ne dafa war a nekk koo xam ne du deprive nit ki of his rights comme tey defoon naa loo xam ne juróomi at si gannaaw teg nañ ma si ay daan tey duñ ñëw indi loi bu ees ne kañ ko jëliwaat waaye li nga xam ne constitution la buñ binda yow yaa ngi toog kenn xamuñ kañ laa pare ndax mu pare sa first term wala sa second term ñu ne léegi ñaari term la term bi nga xam ne moom la président bi toogee war koo passé ñaar yow nga ne loolu dafa unfair man gisuma unfair ne si loolu si koo xam ne yow da nga ñëw rek pour doxalal Gambien si defal leen institution boo xam ne muy constitution because constitution institution yi boppam la boo xam ne dafa war a tegu foofu pour ñëpp te ku sa jiitu rek war na caa wane lu rafet. naa del soit ci yow Mr Ndaw Mr Bojang coow li bari na ba tey mooy draft constitution 2024 bi 2020 bi jàllul bi tamit ñu gis ne government bi gazette na ko waaye bi mu ko annoncé rek léegi ñu bari àddunañ ci di wax ne coppite yu ñu ci def ni ñu ko jaaralee jaarul yoon ndax consultation dafa waroon a am dafa laaj li nga xam ne mooy transparency gis nañ sax ba association génne li nga xam ne sax mooy benn statement di ci wax ne dafa laaj li nga xam ne mooy transparency ban jàngat nga am ci draft constitution bu 2024 bi. waaw lii yëpp comme li ma dee wax Gambien yi rek ñun yëpp lu ñu dee wax Gambien yi majority of us lii daf ñu woon kan mooy ñun suñ jiit ak lan mooy xalaatam wala lan mooy seen xalaat lan mooy seen bugga pour tey dëkk bi ak ëllëg dëkk bi te seen bugga seen intention pour dëkk bi nekkul li nga xam ne lu baax la pour tey ak ëllëg te wone waat nañ ko si wone bu nga xam ne dafa leer nañ amut nii amut naa xanaa ko ku bañ waaye wone na ne ñooñu amuñ solo si dëkk bi naka la mooy demee si démocratie sax bu ñooy ootee si jub si lu ne because constitution dafa am characteristics boo déggee loi mooy lu méngoo ak xalaat nit ñi ak bëgg nit ñi lu méngoo ak xalaat nit ñi majority laa nekk di wan yi ak lu ñu bugga ak demi kanam loolu du loi so draft bi bu ñu nekk di wax boobu du loi parce que loi bu nga xam ne dafay promote majority di leen joo doole li nga xam ne moomuñ ko waruñ ko bénéfice mu leen a jël loolu noonu di leen dëgëral di kon ne di leen dëgëral nit ñi ñu ngeen nottu ñoo ñu ngeen dëgëral di dem boobu du constitution parce que loolu lañ gis because for example clarity is one key factor or quality of a constitution dafa war a set yow boo waaye président bi ñaari taam la nekk te waxuloo kañ la war a commencé ak kañ la war a commencé and what are the conditions xam nga li nga bëgg a jural dëkk bi mooy fitna because time bi su jotee ñu ne yow tout temps nga ne déedéet de waaye tout temps bi constitution bi ne tout temps waaye tout temps bi fële lañ koy commencé te lu si boppam ne man dama war a leer man dama war a set yow nga am 20 or so 15 ñu nga xam ne ñu ne dañ jàng bëgg nañu réew mi ñu toog ñu decide ameen li nga xam ne comme constitution comme ñu ko bëggee ñu ne assessment la daf lay woon ne ñii they are either very dishonest wala xamuñ dara loolu la constitution bi wone waaye man damay gom ne nekkul xamuñ dara dañu añaan ñaaka bëgg a réew mi dishonest to the people selfish because ñii yëpp amul kuy dawal oto di tampon fensam seen doom yi dañ dee taawal seen gannaaw oto su ñooy génn waaye dañ leen dee pousse dañ leen dee tampon pour dem padiem dañ dee xam fan lañ dem pour dem yeneen yi budget du dee jee sa ministre yi at bi dafaa ñëw je budget dañoo créer training pour mun naa def soo dofuñ xam nañ affaire bi naka la but the reality is this boo buggee reassess something
you have to have what you call stakeholder buy-in. Stakeholders must buy in. Foog nga am nit ñu nga xam ne ñoo li nga nekk di assess daf leen affect nga jël ñooñu tamit seen xalaat nga déglu gars yi ngeen xool fan ngeen ay mën a compromise ba aaga fu ngeen bugg a aaga pour dëkk bi am loi bu ees mun a yóbbu dëkk bi feneen gis nga dëkk doo ko mun a sampa fekk am loo foundation te foundation dëkk mooy constitution. Mr Cham noo gisee draft constitution bi waaw anyway Garmi foog naa ne kenn waxut bëggun mu forward kenn waxut loolu suma brother Alaaji Kurang am na lu mu wax mu ne mbir bi ñaari parti ñoo nekk di UDP ak NPP but foog naa dafa war a fiyaatu UDP because soo xoolee 2020 draft constitution bu demee si assemblée bi UDP taxaw nañ pour vote nañ ko pour mu jaala ñëpp gis nañ taxawaay UDP foofu as a party because dama gëm ne lu nekk dafa war a am transparency suñ defee ba government ba di cabinet bi wala executive bi war a toog ne ñoom ñooy kan Gambie suñu war a laaj ñu war a laaj ci government bi kan moo edit kan leen jox liggéey bi ak naka lañ ko fayee ak naka la ko defee ñan la lu ñu war a laaj war a Gambien si kan la ñan la bu ko mënuloo eewu rek nga isi ren waa geseg neen draft man moo tax ma ne man du ma ooyee li draft constitution lu maa wax mooy Barrow Papers laa ko tuddi Barrow Papers waaw noonu laa ko tuddi bu ko dama gëm ne président Barrow moo toog ak ay nit rek ñu def seen lu ñu bëgg a def lii ñoom seen boppa seen interest nekkul pour draft bi jaala bu ko am na ñu wane waa ay politiciens ñu si nekk di ko bëgg ko boo ko jaxasee boo ko ñoom ñoo ko bëgg a def politique bu ko ñëpp xam ne ne nguur bi ñu ngi si pression from the ECOWAS si Europe naka international community bi ñoom ñëpp ñu ngi pression government pour ñu am draft constitution bu ko li dafa bokk si campagne promise of Barrow because draft constitution 2020 soo gisee jàll lu ko waral mooy ñu ne first 5 yi si président Barrow bi waru faa bokk gars yi reject ko rey ko léegi bii ñu ne 10 years si président Barrow bi dafa génn ñu start another fresh 5 years ñu dem mu am 20 years leerul dañu wax ne xam nga daal leerul ku ne tuutaam rek ngay dem gis nga suñu demee léegi tuddi Supreme Court waaw nga lu xew Sénégal lu xewoon Sénégal 7 years 5 years mooy xewaat Gambia Supreme Court suñu interprété lu ñu interprété mooy 5 years mi bokkut dafa war a start fresh loolu mooy xew Macky bu mu waxee dafa wàññi mandat bi to 5 years bu ñu demee Supreme Court lu fa xew da nga ko ne mënuloo koo wàññi da nga am pour start 7 years bi loolu mooy xewaat Gambia kenn waxut ne warul am second naka absolu warul am second term kenn warut a am term limit ñëpp bëgg na am term limit everybody bëgg na am term limit bëgg na am term bëgg na am 51 plus bëgg na am kuy nekk président ga war ngaa mën a am majorité ñëpp bëgg na loolu kenn bañu loolu man loolu laa bëgg a man dama gëm ne suñu président dafa war a serve only 10 years and président Barrow dafa campagne mu ne benn président Gambie du toog more than 10 years Gambia loolu la wax 2016 amul kenn kuy nekk si président réew mi foofu more than 10 years loolu la campagne Gambie loolu la wax Gambien si tey nga xool ñu ne nga xool draft bi si boppam lu si nekk lu bëri tey ñoo xam ne dafa def si lëndëm léegi am na 97 constitution dafa laa woon ne président bi su resign from his naka office the vice président dafa serve for only 90 days bii ne léegi bii ñu ne léegi déedéet vice président mooy jeexal taam bi Barrow Papers ñu ne vice président mooy jeexal taam bi so mun naa dem ba si biir sax mu génnee vice président bi appoint doomam vice président mu continuer jeexal taamam mun naa possible bu ko benn loo waxut ne sa doom war a nekk vice président benn loo waxut ne sa jarbaa mu nekk vice président oo sa mbokk oo sa jabar amut soo tey kenn waxut ne bëgguñ mu fa woor ñëpp bëgg nañ ko. war a am dafa war a ban condition moo laa wax ne political party mun nga am sponsor anywhere loolu dafa correct drogue di la mun na laa sponsor keneen mun na laa sponsor yow mun naa nekk xoolal 97 ko dafa la ne. da nga war a disclose ñu laa sponsor dañ ko war a xam loolu la conseil bi wax and loolu mooy correct te ñu ne as déclaration yow ministre bi suñ laa appoint ministre nga koo déclare wala sooy génne as ministre doo ko def au lieu di National Assembly ak judicial ñoo koo def National Assembly ñu xam ne salaire ak allowance la ngay am bon ministre bi mi ngi am ay budget fanaa ku war a gën a déclare as after jeexal taama as ministre mooy ministre bi not ab bi National Assembly so integrity transparency yooyu dañ ko fa génne ñu loolu amul njëriñ
loolu yëpp dañ ko génne si Barrow paper bi so dama waxoon ne li ma wax mooy ñëpp dañu am kon kenn bañu am limite neen xool di absolute majority neen focus yooyu léegi ñu président bi am doole bi pare lu xew na fi tey xoolal ni noonu yaay naka APRC ñoom ñoo doon joxe permit ñoom appelé permit bu yaay ñoomee génnee fii ñi ngi struggle am permit sax si dëkk bi te loi yooyu wañu si nekka parce que ma gëm ne UDP as a party den taxaw wala seen position support di draft up to the last minute ñu vote ko draft bi nag moom so draft bi lu ñu wax mooy dégg la any dot bu génn bu ko draft bi nekku document yi président Barrow ak ministre mi Gambians si leen war a waxtaanal nañ den dellu si Gambians si waxtaanal politique de kilifa diina yi nekk nga mën a impi président ñu ne léegi Supreme Court mooy Islamic Council mooy toog ak Christian Council ñooy toog ñu ne waa di impi ñu xool na war nañ ko impi waruñ ko impi loolu fan la am man xam nga ñii dañ jël lii pour wan ñii dañ ko bëggun draft bi dem lii yëpp formalité la rek pour gis ne taxal ay political party ne waaw UDP ñoo ko reject ñun try ne suñu effort de wax internal community ne waaw try ne war opposition bi ñoo ko reject loolu la gars yi wax dañu seen intention seen biir bëggun draft bi dem mu ngo Matar coow li bëri na ci draft constitution bi ko government bi siiwalee ak léegi ku ci nekk gis-gis bi nga xam ne am na ko ci ñu ci bëri nag ñoom di jàpp ne fi ñu ko jaaralee moom moo jaarul yoon maanaam government bi warutoon a xëy rek génne ab draft am waaye dafa waroon a waxtaan ak askan wi ndax boobu draft constitution ngir askan wi la dafa waroon a am benn waxtaan boo xam ne ñi ci war a bokk ñëpp ci war a bokk. jërëjëf Garmi ñu ngi nuyu Gambie yëpp di am mbégte kontaan once again di gërëm Aqua comme bokk na si ñi nga xam ne ñoo ñëw pour sponsor. waaw ñu ngi leen di gërëm di wax Gambians rek ñëpp businessman yi ne ñëw pour sponsor programme bi first of all nag. am naa disappointment bu rëy si réew mi ñi nga xam ne ñoom lañu ooyee borom xam-xam ñeneen ñi ñu ooyee leen ay politicians dégg naa sax nga tudd civil society waaw I am really disappointed xam nga ban façon xam-xam la ñuy jàngale ñoom ñëpp dañuy nax askan bi ñëpp li ëpp suñu communiqué ya billahi wallahi ñoom dañuy nax seen bopp di nax askan bi double standard lañ taxawee danaa la faram-fàcceel yépp pour nga understand yéen ñuy déglu ngeen bàyyi seen xel ne réew mi ñuy dund nii réew mi ñu nekk am nañ problème parce que jàngkat yi dañoo dugal seen xel yi loo xam ne gëmuñu ko ñoom ñoo ne bi 2016 changes bi mu amee dañ ne 1997 constitution bi dañ ko build around His Excellency the former President Jammeh all the executive powers yëpp dañ ko jox mooy mooy li nga xam ne rek mooy the executive itself have more powers than any other sector ñu ne nañ dem defar constitution bu ees Halifa Sallah bi nga xam ne is among the most prominent politicians in this country very consistent mu ne déedéet dañuy yàq suñu xaalis nañ dem for amendment of the 1997 constitution bi recreative act naka la di nga ñu ne déedéet politiciens yi gëm ne 1997 baaxut te 1997 moo la yóbbu élection nga win 1997 moo la appoint ministre 1997 moo la appoint foreign service 1997 moo la appoint yi képp ku fi am place 1997 moo la taxawal ñu ne baaxut ñu gas ko suul indi lu bees mention nga ñaata millions of dollars lañ invest ñu ne dañ jël borom xam-xam yi jox leen doole na leen defar leen constitution ñu indil ñu constitution boo xam ne mbiri sëy góor ak góor jigéen ak jigéen leeralut ko ñu indil ñu constitution boo xam ne ñu ne 50% soo ko amee tuddi National Assembly mun ngaa impeach the president waaye soo bëggee daaxaar ki nga xam ne rek mooy chief justice bi da nga war a am 70%. ñu indil ñu constitution boo xam ne for exemple da nga président Adama Barrow temps bi mu passé comme dañoo punish nit sax si fekk yow punish nañ la 10 years ago wala 5 years ago constitution boo xam ne nga ne da ngaa indi secularism biñ juddoo ba tey Gambia lëkkum diine ku wala leen diine la ñëw dunda diine ku nekk toppa sa topp keneen toppa toppam amuñ benn problème constitution boo xam ne there are a lot of ghost clauses yu fa nekk ñu ne nañ jàllale loolu at the National Assembly ñi nga xam ne dañ gëm seen réew mi reject ko ñeneen ñuy jooy fii tey ñu waxoon démb na jàlla indi nañ bill at the National Assembly boo xam ne dañ ko buddee from the 90s draft constitution bi ñu reject bill boobu ñooñu lan lañ gëm démb baax na tey baaxut di same country la ñëw dunda léegi lu ñoo wax wecceeku yépp ñoom ñuy wax nañ leen detail out lan mooy wecceeku bu ñoo waxtaanee bi ñu wax ne ñu ne constitution bi dañ ko build around the president
1997 constitution moo gën a favor président Adama Barrow nguuram. I bet to have promote debate with anybody. 1997 give more powers to the executive than this draft constitution. So if you're going to President Barrow amutoon interest pour taxawal this constitution du ko doon indi dañ ko rey kan mu ci mun dara dégg naa ñu naan presso which kind of presso existed waaye bi ñoo def CRC committee bi ñoom ñii yëpp dañ am interest ñu fay leen xaalis bu dul jee ñu dem beneen dëkk indil ñu copy and paste secondly ñu ñëwaat ñu ne constitution bi ñu indi nii bi ñu xam ne dañ executive bi mooy the president and his cabinet ministers ñoo make seen points mooy seen xalaat one of them the following changes made in the CRC draft constitution. A maximum of 48 hours detention for detainees recommended by the CRC has been changed to 72 hours. 48 hours la ñu waxoon loolu la CRC bi recommend di executive bi ñëw ñu ne déedéet 48 hours bi bu fekkee dafa tombé Friday Saturday Sunday is not a working day 48 bi elapsed na you cannot charge anybody ndax nañ ko extend to 72 hours from Friday to Monday am nañ time then Monday you either charge or be discharged ñu indi amendment 72 hours ñu ñëwaat ñu ne the whole chapter of chapter 5 ñoom ñoo ne ñu ne chapter 5 ñoom ñuy criticize ñu ne the entire chapter 5 is removed from the draft constitution. What is chapter 5 talking about? It was specifically for guidance for good governance, moral. Is there not institutions in this country that are responsible of morals? If you misbehave, so such a bill the job you will police. The police are police will more at it. The guardians to court be no at is those people not trying to regularize moral? They are. That is the reason why dañ la jàppa yóbbu la court jàppa la prosecute la suñ la found guilty and dañ la jail. There is nobody that is exempted from that law. Kan ci réew mi fii lañ ne soo sàccee da nga war a sàcca ñuy nax askan bi di ñu gëm loolu loo xam ne existe dot code bi mu ngi fa te code bi muy àtte ñuy ñëwaat si li nga xam ne rek mooy freedom of assembly ñu ne the language has been changed citizen will still continue to apply for permit ñu ne freedom of assembly fu waay jógee rek mun naa dem mu taxaw rek ne damaa démonstrate loolu la CRC committee bi recommend fu waay jógee si réew mi mun naa dem rek taxaw ne damaa démonstrate ñu ne déedéet dem leen apply permit ngeen jaar yoon bi ñu vet leen xool lan mooy reason ni li tax ngeen bëgg a dem protest loolu la executive bi change which amend right to education. In the CRC draft, the primary and secondary education should be free and right for every child, but change to only basic secondary. Lu tax nga war a def si constitution bi ne jàng dafa war a nekk free te xamuloo in the next 10 years what is going to happen in this country ndax mun nga ko def da nga xam ne in the next 10 years Gambia is going to be bankrupt. You don't know. The government can able to do that. Balaa nga ko def into constitution is bàyyee ko to the regulatory body. If the president and the government knows that ne ñoom mun na ñoo continue di def free education nañ ko continuer suñ ko muntu def ñu indi fii ñu ne déedéet loolu kon dafa cause précédence nañ ko amend. The local government, the CRC draft leave the power and the freedom for the local government. CRC dafa recommend ne local government nañ am seen nguuri boppa freedom kenn du leen contrôle dañoo ñoom ñaari nguur yoo xam ne nguur gi li la neex nguur gu ndaw gi dafa am his own autonomy to operate with no supervision, no coordination, and powers, freedom to establish anything. The central government will not have power to control. Let them just freedom of everything. That's the local government. You did it. In the clauses they can freely, they can little bit have a freedom, but they will be controlled by executive. Those are the amendments. Magaw to go to the Consumer Protection Act. You know, Consumer Protection Act be génne nañ ko. I'm not a bot. What is the reason? I'm not a bot. Okay? State of public emergency. In the CRC draft constitution, the power of the Supreme Court to check
on the state of public emergency. Supreme Court bi moo daan seet ndax state of public emergency war naa am da warta am ñu ne déedéet give it to the executive. The president should declare the state of public emergency because it's the head of state. su ko declare daf ko moo ko propose mu yóbbu ko to the National Assembly. If the National Assembly feel that there is no emergency in this country, then they can remove the state of public emergency. The judiciary now will submit their budget to the executive. ñu ne judiciary seen budget bi na fii laa am leneen naa ko bàyyi ñu ne di judiciary dafa seen budget bi dañ koo yóbbu to the National Assembly ñoo ko vet léegi ñu ne déedéet léegi na jaar si executive bi ñoom tam xool ko balaa moo àgg si National Assembly ñu ne léegi loolu warta am léegi ñoom ñuy wax the same CRC committee because draft constitution bi nekkul bu SD the executive bi ñoo make amendment ñoom ñoo xalaat ne lii lañ foog ne moo war a nekk ci constitution bi ñoom ñu indi seen idea it's never been a law now looloo tax ñu yóbbu ko to the National Assembly xam nga lu tax ma xam ne this budget dafa sofa this constitution bi du jàll and I'm making the announcement here ne am nga doon nañ di tudda ay parti bi it was not even fair pour nga wax ne parti bi there are members of NPP but this draft constitution bi favourable leen and they can vote out mun nañ ko vote no let me tell you that yes because they are Gambians just like you and me lan nga foog moo ne fa favourable I don't know man am naa option somebody else can have an option NPP National Assembly member mun naa dem si National Assembly bi mu vote no to the budget to the constitution léegi CRC committee bi ñoo defar constitution bi garmi defar ko ñoom ñëpp ñu ne defar nañ. waaw ànd ceeg réew mi. ànd ceeg réew mi yëpp. wër nañ Gambia wër nañ fu ne dem nañ India dem China fu ne dëgg naa meeting fu nekk ñoom indi ko tegal ko executive léegi ñu ne président Barrow moo defar draft constitution. waaw amendment bi xanaa executive bi amul bokkul si réew mi warta meeg décision. warta xalaat ndax waru koon tàcc ci taabal ji. non teg na ko si taabal bi. fan. National Assembly. léegi from the National Assembly we need 75%. non balaa muy def coppite bi la ñu wax ndax waxtaanu ci nit ñi. lu tax ma ne du jàll we need 75. pour mu jàll den constitution bi already ñoom ñuy wax yëpp beere nañ ci constitution te ñoom ñoo ñëwoon ci public bi ne we need constitution. we need constitution. everybody want to indi lu ko nee kële parti indi lu ko nee Demba indi lu ko nee. ñun ñëpp ñuy communiquer ñu ngeen nax askan bi. jërëjëf. the government. ok mi ngo Kurang maa ngi ñëwaat ci yow bàyyi ma delluwaat suñu gan gi rek ndax gan moom bokkam déglu nga first round kii bi ñu def suñu panélistes yëpp ku ne indi jàngatam ci nu mu gisee li nga xam ne mooy draft constitution bi benn question boo xam ne dinaa la ko laaj ndax ñu ci bari loolu la ñuy waxtaan am ñoo xam ne sax nangu nañ biñ jàngee li nga xam ne mooy 2024 draft constitution dañ ne suñ koy compare ak 2020 bu ñu dem bay cuus sax ñoom dañuy jël draft 2024 bi but lii nga xam ne am nañ ko ci te neexul leen ñu jàpp ne nguur gi jaaraloo ko ci yoon mooy consultation bi nga xam ne daf ko waroon def balaa mu ci am benn amendment ñu waxtaan gis nañ sax government bi Minister of Information wax na ne on the 28th of August ki nga xam ne mooy justice minister bi dina appuyer ci mooy press conference bi nga xam ne dañ ko dee def ñoom pour ñëw indi explanation ci amendment yu ñu def lu tax ñu def ko ak yeneen detail yi ci war a aju yëpp fooguloo ne consultation bi bu amoon xëy na ñu jiital ci politicien ndax naam su ñuy wax National Assembly members dañ bokk ci ay political parties te it ñu bari moom la jàpp bu yeggee foofu tey mun naa ñàkk a jàllee foofu sax balaa muy dem ci ay référendum ak yeneen so consultation boobu nga xam ne nguur gi def ko ci lu nit ñi wax ngir ñu waxtaan ci mbir mi foogloo ni dina indi big problème bu ñu bëgg ci mbir mi nii. waaw jërëjëf Garmi sëñ bi wax na lu bari sax ci mbiri 2024 Barrow draft constitution bi waaye li nga wax noonu muy ne consultation loolu moo doon di ensure transparency loolu mooy li nga xam ne daf doon di tax pour ñëpp gis ne bokk nañ ci te li ci gën a am solo sax su consultation bi amoon moo di ne dina doon di tax lu bari lu ci nekka du ci nekka yaa ngi dégg lu bari lu ci ne du ci nekk ndax xam naa ne su passé NPP camp nga toog a UDP camp or a DOI camp or APRC the representative of those parties ba pare nga dem si civil society bi te ñi ma gis si Gambian civil society ak li ma gis si Gambian political parties man I believe ne
lu Sénégal mun nañ lu ko raw lu Kenya mun nañ lu ko raw xam nga ñun lu ñu dimbale ay julit lañ rek am dat yarin ak teggin ku see wax sa yaa ngee bàyyi sa xel ndax fii koo fi wax lu ñaaw xëy na sa ndijaay nga ko wax wala sa tanta wala sa baajan waaye su du doon loolu gis naa ne ñii nga xam ne ñoom ñoo di civil society ñii ñu nga xam ne ñooy media bi di report independence bi nga xam ne most of them am nañ ko si dëkk bi nekkul in most of African countries so ñii ni ñëpp consultation bi te ñi dañ ci nekk stakeholders the media the civil society then the pressure groups ak many other people political parties religious leaders ñii ñëpp dañ ci nekk ay stakeholders so mënuloo romba loolu yëpp te ñoo ñëpp mënuñoo toog nag war a def saytu mbir moo xam ne pour national institution la muy constitution bi ñuy war a nangutoo lu ci war a nekk di ci nekka si li nga xam ne Sëriñ Seen wax na ko ndeysaan xam naa dinaa ko seetal sant bi rek ndax waa Kër Omar Seen waaye li bari lu mu wax ma dafa mel ni xëy naa jàngut 2024 bi 2020 bi muy CRC constitution bi ndax su fekkee ne demoon na ci 2020 draft constitution bi mu jàng ko mu jàngat ko kon lu bari nu mu wax fii ak lu moo waxee du ko wax waaye man dama dee wax rek ne mbir coo cee wax rek te am ci cofeel fexeel nga tamit nga xam ko ndax dañ nekk si jamono social media te xale yi jamono yi ñu nekk dañ dee vaar dañoo am vaar social media digital technology baa ngi on lii nga xam ne comme ne dañ bill 2016 xalifa li mu wax ne loolu la xalifa wax ci 2016 affaire yi 2017 1997 constitution bu jaame bi xalifa dafa ne ñu amend because bañ ko binda moom bokk na si ñi review wala bokk na si movement bi doon def consultation boobu te constitution 1997 mën naa la wax ne la su fekkutoon juróom fukki wecci yi ñu fa wecci ak ñeneen ñi fa nekka constitution bu baax la dëgg la nangu naa loolu man muy 1997 bu yaay jàmm bi waaye wecci yi ñu si wecci li ci ëppa nga xam ne National Assembly ñoo ko wecci because August 1996 lañ dem 1995 lañ dem référendum 1996 mu become a constitution diggante 1996 ak léegi de man dégguma fi référendum ndax dégg nga fi référendum amu fi kon li fa parlement lañ ko weccee. but there are interest clauses. non may ko that can be changed by the National Assembly. déedéet kon déedéet moo tax ma ne man fi maa waxee fi mu nekk mooy entering clause boo ko déggee sa National Assembly amuñ doole pour wecci ko boo déggee di word entering clause in any constitution not Gambia rek Nigeria Ghana Sierra Leone Kenya foo dem the word entering clause means ne benn bu ñu ci doon change dañu war a dem si askan wi moo tax ma ne I said on that are not entrance. waaw xam nga ay doosin mata li ma fi maa waxee rek mooy liñ wecci ba mu def ko a draconian constitution moo bari da nga xam ne léegi tas néeg tabaxaat néeg moo gën a yomba fekk néeg bu taxaw ba pare ngay jéem a yokk ak defaraat léeloo tax si 2017 ñu nangu toonee si part of the reforms yi ñu war a def si Gambia te président Barrow war koo def muy reforms yi one of them the main one fundamental one is the constitution dañ ko nangu too nekkul loo xam ne la décision kenn nit la woon ñu nangu too ko majorité bi nangu ko ñu defar an act of parliament muy 27 di CRC act 2017 ñu taxawal CRC bi jox leen liggéey boobu gannaaw bi ñoo def liggéey bi nag ñoom li ñu waroon a def mooy kon bu leen ko def bàyyi leen ko bu leen yaaxa xaalis askan bi waaye bàyyi nañ leen ñu dem Angleterre dem Sweden dem Amérique dem Germany dem fu nekk gis Gambiens yi dem fii ba si dex gi gis ñëpp def liggéey boobu yëpp si diiri ñaari at ba tey waxuñu leen ne bàyyi leen ñu fay xaalis bi ñu fay ba pare loolu ñëw ñu ubbi ko gis lu leen si neexul ñu ne déedéet because of mbiri time limit ak mbiri la moo tax du jaala mu fail si National Assembly bi loolu laay wax ne is the disrespect of the Gambian people to the highest order as far as I am concerned so lii nga xam ne ba tey gi mooy ne wax na ko dam ba léegi mu ne sécularisme bi mu ngi doon wax affaire yi sécularisme bi nekk si draft constitution bi sécularisme bi dëkk bi predominantly Muslim country la it's not an Islamic state it's a predominantly Muslim country jullit yi ñoo fi ëppa te man mii di wax ak yow ak ñu fanaa ñu fi toog ñëpp jullit lañ waaye tamit dañ fi bokk ak ñoo xam ne dawuñ jullit te la fi xewoon December 2015 xëy suba declare the country an Islamic state moo tax ñu bañoon loolu ñu ne léegi nañ leen jox sécularisme ñun yooyu lañ foogoon ne yooyu la ñoo indi neexal ci jullit ñi pour ñu nangu ko ndik Islamic Supreme Council ñu ngi taxaw fu dëgër ne ñoom nanguwuñ ko ndik dëkk jullit la
waaye sécularisme du góor a góor sëy de sécularisme moom la ñoo doxal fi ñu toll nii te góor a góor sëyuñ fi right now nu ma waxee yow nii fi ñu toog nii dañ ko bindul ci këyit Sénégal laïcité moo fa nekka dañoo oyal laïcité te loolu mooy sécularisme moo fa nekka kon sécularisme suñ ko waxee mooy government boo xam ne nguur du ko direct ndax tey suñ waxoon ne suñ government bi islamic state la nguur a ko am islamic religion moo ko direct président bi dafa war a nekk ay sultan wala mu nekk an imam or somebody like that comme li am Iran ak li am Mauritania yu mel noonu su fekkoon ne dafa nekk nag Christian religion the same thing council bi Christian council bi ñoo ko direct soo yooyu yëpp lañ ci bañ moo tax ñu ne ñu def ko sécularisme nga xam ne kenn du ci am droit waaye dañ doo seen miin ne nguur sax ba tey mënut a sponsor ñaar ñii o mënut a dimbale ñaar ñii xëy na ñun Gambie dañ si dellu gannaaw rek ndax ku wax sécularisme rek nit ñi jóg ne góor a góor a sëy jigéen a jigéen sëy te bëgg naa mu refer back to the draft constitution 2020 bi ne amul fenn fu ñu ci waxee a man and a man. waaw léegi kan a help you? non may ma rek section 54 bi dafa ne a man and a woman a man and a woman góor ak jigéen foo naa ne a man and a woman day ci suma angale bu setut man mooy góor ak jigéen kon waxu fenn jigéen a jigéen wala góor ak góor loolu tam nañ ko bàyyi xel ndax bi sécularisme jógee nit ñi dooroon nañ di ko interpréter noonu dama bëgg rek ñu bàyyi xel ne tamit despite politique bi ak yuy xeppun yëpp nañ seet ne ñun tam ay jullit lañ ku see wax nga wal la óor dama ko bëggoon a dimbale non da nga xaar moom comme moom mu ne bëggul da nga koo bàyyi rek non dafa am benn point waaye moom mu ne bëggul ko waaye léegi is that statement is misleading. yaa waaye su paree nga ñëw comme yaa ngi toog mi ngi toog su paree nga ñëw MC yow bi ngay wax Matar dafa déglu right to marry waaw léegi non waaye déglu ko ba mu paree Matar a man and a woman with full consent te ñaari góor ak jigéen sax dañu war a nangutoo pour àndoo sëy loolu la constitution bi wax so li nga xam ne nag moom indi na ko tam si ba léegi si li ñoo wax ne wàññi 48 hours beeg yooyu yëpp wax na ko waaye man dama bëgg a suma wax sax si li nga xam ne mooy comparison of the draft constitution ak di Barrow constitution bi ñu tënk ko ci li nga man naa ko tënk ci li nga xam ne mooy di executive ak muy di three arms of government bi di executive di judiciary and the legislature parce que yii moo ñu takkee benn bu su nekk am nga benn ñaari issue yu rëy yoo xam ne issues yu bari nañ suñ ko fi bëggoon a wax tey nañ fi fanaan waaye benn bu su nekk am na ñaar ñetta yoo xam ne lii nii warutoon a mun a nekk si democratic society like Gambia. mi ko si kuréel nga ma dimbale ko balaa ngaa bu fekkee di nga ko mën a def si 1 minute. waaw parce que bëggum waaw right to marry dama ko refer to the CRC committee liñ establish right to marry is not clear dañ ne comme ki nga xam ne mukkalaf la comme koo xam ne mat nga sëy am nga right pour nga sëy ok loolu la wax waaye waxut góor waxut jigéen ok Mr Ndaw léegi nag ñoom bi ñu ñëwee this gazetted one dañ ne right to marry bi dañ ko spell clearly ne góor bu mukkalaf dafa war a sëy ak jigéen ju mukkalaf. ok thank you so foofu laa la bëgg a dem Mr Kurang and in the CRC it was not clear. jeex na Mr Kurang ñu bari ñoom wax nañ ci draft constitution bi bokk na ci point boo xam ne dinañ ci ñëw mooy mbirum taataam wax nañ ko ci waaye dañ ne foofu tamit leerut maanaam tudd nañ fa rek xamuñ kañ la war a start am nañu interpréter nag government bi wala président bi bu fekkee ne dafay taxaw 2026 mën naa foofu first term bi foofu lay starté te bu winee mën naa demande ba 2031 bu winaatee kon war na fee mën a toog presque lu mat 20 years so lan ngay jàngati loolu waaye tamit bu fekkee am na yeneen wax yoo xam ne bëgg nga koo dikk ci lu fi Matar wax ak sa yeneen co-panélistes yi. waaw xam nga ba tey dafa mel ni ñu ngi si ñakang boo xam ne moom lañ amoon between 3 years or 5 years what is legal and what is moral constitution moom like anything else boo xam ne agreement la dang dee am stakeholders loolu doo ko mun a bañ MC du ko mun a bañ Matar du ko mun a bañ dang dee am stakeholders mooy ñoo xam ne am nañ si interest some of the stakeholders am nañ certain powers boo xam ne yeneen stakeholders yi amuñ ko moo tax ma laaj Matar bu mu ne CRC buñ demee def lii ak lii ñu indi ko ma ne ko ñan ñoo appoint CRC Constitutional Review Commission mu ne ma di government understand di government waaye soo ko doon laajtee right which government mooy di coalition government ñoo appoint ok
the political parties in the cabinet be among that executive decision to appoint the members of the CRC, and they did. And at that time, it was a coalition. Then it went to the parliament, which was more or less like a coalition parliament. You endorse the decision, and it becomes a bill, CRC. Why Lenalanak? To spend 100 million doesn't mean it's a good thing. We know. We have spent 200, 300 million on Jane Commission. Did we get what we want? To spend 300 million doesn't mean it's a good thing. We spent 300 or 200 million on the TRRC. Did we get what we want? Did we get victim compensation? Did we get restitution? Did we bring Jame to book or decide to do it or not to do it? We still haven't concluded. So to spend 200 million, 100 million, 300 million does not mean that it is a Quran or a Bible. All right? So I said there are stakeholders in every constitution. Lutama lolu te MC munko buga bagn mangi wonene there was a cabinet that formed the CRC, which was the coalition government, largely with the NPP or the UDP coalition government. They formed the CRC. It went to a coalition parliament. Yes, they endorsed it. There were others like PDOIS, no problem. But who were proposing these bills? The point Lumabuga made clear, Moine. Bala CRCB they come out, instituted, gazetted, parliamentary endorsed, make a report, analysis, findings. Bala Monyo, amna changes yo hamne, amon na. Changes yuma wafi, cross carpet changes pay, the age limit changes pay, nyom sen salary, accent prado yo all those bills pass nine. So lolu munga wone ne su feke ne those bills halatal rek, if those bills in the 97 constitution su feke ne fuñ tok ni amuñ won, they were not passed and they favor them. They are in the new constitution, so in the 2024 constitution, the Fawarona decide the cross-carpeting bill. The Fawarona decide allowances of the parliamentarians. The Fawarona decide the age limit. So that's why I tell you that a constitution has stakeholders, whether they accept it or not, and they have powers that they have used before to change the constitution. Soon guess be nak, mo mu nge wax ne pour tas ko tabax ko mo don wara genn now suking whole. I don't know lolu fum ko tek. Lu Halifa waxon, and what some of us said, moy there were changes that were made by Jammeh's parliaments. Go back to the parliament. As the parliamentarians are making agreements on their allowances, fuñ tok ñu ne sun allowance bi dafa wara egg nañ fa tok ñu change lo xamne Jammeh change on nako lolu lu ci naxari lolu du la don cost 200 million. So lolu mota stakeholders dafa important garmi, because bo gisee when the coalition split in 2019 nga am 2020 the draft constitution come out ding don mëna laajte those who were selected ñoo xamne cabinet bi ñoo leen select after ñu nekk CRR, do they have political allegiance? Whether they declare it or not does not matter. But did it influence the draft? There is stakeholder in politics. There is stakeholder in a constitution. So when it came out, the same people, ñu nekk NPP and UDP, ñu agree on to set up the CRC, that these are the best people to do it in the country, give them the job, spend 100 million. When it came out, ñoom ñaar split 9 to 6 and 9, and they cannot agree whether to accept the work. Because they feel that, how can a yeah, they are right, I am right if I am in the cabinet, to assume that, how can you say a judge should be given more rights than a president? Because I would come out and say, if I was a politician in NPP, I would come out and say, look, the judges or the people who drafted the constitution are closer to the judges than the president. So there is stakeholder and there is conflicts of interest. We have to manage it. Loolu lañ nekk pour manage ko ni. Pour manage ko nag, foog ñu point out, this is your responsibility. We know your political interests. Admit it.
and let's move forward. Why? No, Garmi, formal changes in it. Okay. Because MC Lal Nasi changes in it. Matar Lal Nasi changes. Go ahead. Right? The asset declaration. Man luma ham si asset declaration. Moy gis na ko si Jane Commission, lawyers yi fofu. Dañ la ne declare what you own, what your wife own or your husband own, what your children own, and what your father and mother own. That is in the 1997 Constitution. There are some things in the Jawara Constitution, First Republic, it requires you to declare your assets because transparency is there. There are things in the 2020. So, but then from 1965 to now, can more declare assets? And it is in the law. Why? Okay, fine. You can tell me that 2 wrongs do not make a right. Fine. Yeah, I agree with you. But you know that in the Gambia here, the Algali Commission tells you, the Jane Commission tells you that they will only be fully accountable when they are kicked out of power. They will not make themselves accountable. So even MC puts the asset declaration clause there and say, yeah, before you become minister, declare. After you become minister, declare. Your party, if you want to support that, then you were already in the government in 2017. Now you are out. Or you are in, NPP is in, UDP is out. Come out and declare your assets. You know how much you own before you join the government. And you also know how much you own after you join. Declare it. But we know the declaration has no use because governments are not prosecuting themselves. So those clauses cannot hold the Gambian people. The ethics competition, right? The ethics which is there. They said a whole chapter is deleted. People are throwing hands. What chapter is deleted? And ethics. No, but these people are not even talking about the mathematical clauses in the Constitution. 50+1, nobody wants to talk about that. And it's an overriding. For stakeholders, yam interest. You can make an asset declaration, can do follow until they are kicked out of power. You can make an ethics concept, you can make an ethics provision. The accountants, the lawyers, and the politicians will still go and squander the people's money as they are doing. They will investigate in the Algali Commission, the assets will disappear in 1994. They investigated in 2017 and the assets they investigated have disappeared. And they all swear to the ethics profession in their different profession. We accountants all swear to be ethical. All the lawyers, before they finish law school, they swear to be ethical. So this, you cannot say that there is no ethics. There is ethics. If there is ethics and corruption still happens, the laws are there. The laws are going to prosecute you. If there is immunity, they told Yankuba Toure in presence of everybody that even if there is immunity in the 1997 Constitution for the AFPRC, that does not mean that when the citizens call you to come and answer, you will not answer. So even if Barrow puts immunity there, there will come a day that the judges will tell him that you must go and answer to the people when they ask you questions. Okay. As they told Yankuba Toure, and as Barrow government still say, he must remain in jail for not answering the public question. Because immunity cannot stop you from answering people's question. Garmi Haram Manyo, the junior and secondary education, the bill they said, oh, right, the fact guarantee would secondary education. One guarantee. All the people argue, our children are in private schools. What are you talking about guarantee? All the judges, all the lawyers, all the people who drafted the Constitution, all the MPs that are going to vote, all the cabinet ministers, their children are going to private schools. And you are saying guarantee. How can you guarantee? Today we guarantee primary one education. Are we able to deliver it? Go and see for yourself in the bush. Right? They said, permit. Oh, the Constitution must allow us to permit, to demonstrate. So if you demonstrate, you say, wait, right? We must not pass the judges' bills. And now you are protecting the judges, which for me itself is very controversial. You oppose the judges with a demonstration, and then you come back and then you say the judges must be overprotected in the Constitution. Yeah. But how can you say, Gambia no permit, them demonstrate? If you are in government, as when the teachers demonstrated, MC, what did you tell them?
yow loo leen wax when the teachers demonstrated, when the nurses demonstrated, what did you tell them? No, you see, I have to talk about the facts. The local government. Wait a minute, Garmi. The last point, impeachment and the impeachment and the local government. Since 1965, there is a difference between the voted official of the local government, from James Alkali Gay to all the mayors in Banjul. There is a difference between the elected local government official and the civil servant who serves him. But these people want to say that the mayor should appoint the CEO and then put whoever as the CEO as you want. Come on, bro. You are looking for power. You are not looking to maintain the traditional administrative, prudence. There must be division of power. That's the truth. Thank you. There must be separation of power. Thank you. So I am saying that for the average Gambian, Senegal, two things. Senegal, they have 50+1 from Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, even before they have term limits. Bala term limits, Senegal dafa 50+1. That is what all the countries in Africa have. Thank you. So this more practical thing, the 50+1 should be there, right? And it is in the constitution. So the politicians, let them sit down and serve the people, not to serve their parties. Thank you. Because they are betraying the people on abdication of duty. The parliamentarians, their pockets are full, so they don't care. They can throw it out. Both the NPP, according to Matar, and the UDP, according to MC. They all don't care. Because I'm in Prado. Don't care. Thank you. So, boy, sa time jotogut. Sa time jotogut. No, tey wàllu waay waxal no doguma la yaa ma jox. Déedéet man duma dog kenn ku nekk dama la jox. Okay, I'm sorry then. Then I'm sorry. Why is fine. Okay. So we have to try to be honest. Gis nga dama dey wax. Mohamed luta. Depuis 6 wala 7 ma jóg ma ngi am lu bari li may def. May bàyyi maa ñëw di plateforme. Man dama gëm ne ma ngi jaam Yàlla. Moo tax ma kontaan di ñëw bu ma ooyee rek damay bàyyi li may def ku ma xam na man fu ma nekk xam na time bu ma ñàkka nekkut ñu ngee sóob waaye gis nga lu tax du maay sawar di ñëw man dama dee gis ma baamel man dama xalaat ne su ma toog fii seen opportunity la pour yàlla jéegal ma pour keneen ku toog fa la gis bët yi ubbeeku ëllëg si biir te lii social media la dangay dee sax fen bu nga nekk di wax fii mu ngee def rek ndañu xalaat ñu bàyyi affaire yi bugguma UDP bugguma APRC bugguma NPP ñun yëpp am nañ parti fii man su ma buggee dinaa fii kenn mu ëppaluma fii affaire yi different parti waaye Gambien la ñooy xool suñu baamel yi la ñooy xool moo tax ma ne nit ñi fen bu gën a ëpp fen mooy politique du affaire yàlla moo gën a ëpp fen yëpp àdduna because du dëgga yàlla ne daf laay contribuer si lu ne politique bokk na si lu ne di soo ko defee mu baax na kon nañu bàyyi yëfi ay PDOIS yëfi APRC ñu gis suñu maire yi suñu xale yi suñu soldats yi suñu police yi suñu dëkk bi suñu baaneel yi ñu bàyyi affaire yi gis nga dëkk bi I always tell people am nañ what you call political scene amul benn parti bu nga xam ne dafa clean fii ñëpp a tilim so dañu bëgg a dem let's focus more si kanam ñu bàyyi gannaaw am na ñu nga xam ne tey muslim nañ de waaye woon duñu muslim for example ñoo daan gën a passé naan waaye tey nii ñoo gën a close to yàlla daan yow ku nga xam ne 50 years yaa ngi si lifin bi let's concentrate on what takes this country. Yes, there were mistakes, but those are the mistakes we want to rectify. It doesn't do us any good for us to be finger pointing. UDP APRC is draconian, is this. Nothing is more draconian than what we are seeing. Being dishonest to your people. Platform bu ñu amee bii nii ñëpp mun nañ fi toog yàlla moo tuddee ni man dinaa fi toog suma taam su jotee kenn mënu si dara sa mënu dara dinaa dem kon suñu amee opportunity
nañu bàyyi di finger pointing, let's finger point on the issues. ñu bàyyi APRC li ñii lan defoon nii lan defoon Gambia yépp lu ñu bugg a mooy Gambia mu dem kanam te amul lu ko mun a def su dul constitution bi mooy fondement bi mooy foundation bi kon suñu gisee constitution bu nga xam ne moo tax ñu ne there is no document that is perfect bindal sa thesis demal def sa masters wala sa PhD nga binda ko nga jox sa professeur bii nii boo ko yóbbee beneen university professeur dina wax ne fii nii nga def fii nii nga def that is what it is. So there is no perfect document. So if there are issues with this draft, let's focus on that. Dabo amna a lot of political scenes. Jammeh amna a lot of political scenes. Halifa, who seems to be a very clean slate, also has some political scenes. Because up to now, Halifa dafa nekkoon parliament. Up to now, recall pour nit ñi mun a askan am doole delluwaat seen parliamentarian ba léegi loolu mënuñ ko am. te dégguñ gaa di ko wax lu bari lañ dégg di wax waaye dégguñ gaa di ko wax and that is a very important thing because dafa mel ni yow soo jógee parliamentarian mu dem si parlement léegi amaatuloo doole technically amuloo benn doole pour owaat ko loolu mu ngi fi woon depuis kañ te politiciens yi nga xam ne ñoo set nga xam ne man ñooñu daa support ñooñu ñëpp doo kenn nañ foofu noonu waaye ñun dégguñ di gaa di wax affaire loolu sax waaw ma ne waxuñ njëpp waaye man dégguma soo suñ bëggee dem gannaaw gis na ñu ne sooy xool gannaaw bu baax doo aga fu ngay dem loolu mooy dëgg bi so we learn from the past mistakes yu ñu amoon lay learn especially ñun young politicians yi Dabo am na mistake let's avoid it Barrow am na mistake nañ ko avoid but we cannot avoid it by pointing at Dabo no we can avoid by avoiding what he did that's the truth suñ nekkee si plateforme bi let's see Gambia let's focus lan la ñu war a decide ok soo waaye ne ok gars yi defuñ fa ethics wala gars yi def nañ fa ethics the point should be lu tax mu ngi fa woon like asset declaration waaye ba léegi mun da dox ñun young politiciens yi ñun idea boobu la ñu war a assi ak solution boobu ñu bàyyi di wax ne mu ngi fa woon de waaye defuñ ko léegi jagut gars yi assi ko déedéet jag naa parce que dafa war a nekk léegi su ne mu ngi fa te ñun defuñ ko then so our focus as young politicians as Gambians as patriots is ok mu ngi fa woon gars yi nekkuñ ko def ban idea ban solution lañ am pour loolu mun a am instead of waa kii defut ko. kale still there Boja mu ngi fa ba tey. Matar man du ma dee lifin kenn. Matar yaa no he's right waaw waaye bàyyi ko wax na dëgg. bàyyi ko rek non bàyyi non yow I'm telling him that non Matar that asset declaration is still there. ok waaw Matar bàyyi ko mu wax MC bàyyi leen ko moom rek mu wax moom li mu bëgg a wax. moom moo da ngay génne ministère yi nga bàyyi leen ko yéen a ngi nax askan bi loolu amut. lu amut. monsieur Bodian continue. ok constitution bi nekkul ne Barrow lu mu am as draft ak moom assessment am yépp a bon déedéet kenn waxul loolu noonu. Thank you. But is this honesty to Gambians and to Barrow himself? He should be the number one protector of public interest. Constitution B, it comes for basically two things: morality of laws, morality of government. Constitution, what are they? Public interest should supersede any other thing. What is the interest of the Gambia? The interest of the Gambia is for us to have what we call human security. We cannot have human security without education. So if the Constitution promotes education at whatever level, that is commendable. So suñu waaye sax ñëpp mun nañoo am free education fii ba university kenn warut a bañ loolu noonu gis nga boo déggee resources ñun yëpp ñu toog fii ne suñu dañoo wax dëgga Gambia am na resource bi nga xam ne mun na yóbbu boppam parce que yàlla ne tegut benn nit li nga xam ne antaanuloo ko te amul benn dëkk bu yàlla génnee te joxu la li nga xam ne mun naa laa yóbbu lu ñu war a concentrate is not ndax am nañ xaalis bi also lu ñu war a concentrate mooy xaalis bu ñu am fan la dee dugga ndax mu ngee dugga properly. That is our line of argument as politicians. That should be. Because loolu mun nañ ko si suñu diine mun nañ ko si suñu aada mun nañ ko because xaalis bi mu ngee dugga fu nga xam ne waru faa dugga so asi yooyu noonu it doesn't also mean ne nguur bi moo koy def ñaata things ñoo nekk si loi bi nga xam ne nguur bi nekku di ko def
because amuñ doole bi wala concentrating si ñooñ économie bi mënul ko waaye mu ngi fa so su fa nekkee because it's a living document because it's a living government man suma doom su ñëwee fekkee ñooñu seen jamono mun nañ ko dañ koy def amatu waste money pour ameen ay yooyu noonu so constitution is futuristic pour matal mu understand lan mooy futuristic mooy defar loo ko pour tey rek garmi defar loo ko pour tey rek danga ko defar pour tey ëllëg si biir loolu mooy dëgg kon nekkul lu nga ne li loolu ngaa use tey rek ngay def si constitution bi déedéet da ngaa def li nga xam ne loolu dafay dimbale tey ak ëllëg so suñu waxee for example secondary education ak beneen whichever level dañ koy def free it's a good argument because defuñ ko pour Barrow mu def ko dañ ko def pour Gambia am ko te Barrow du Gambia Gambia du Barrow that is the argument so suñu xoolee constitution bi waaw nga daaneel monsieur Boye dañoo gis ne yes as young politicians mun nañoo toog di wax waaye nañu xool li nga xam ne it's not party fii nekkul ñu ne suñu réew mooy suñu dëkk waaw suñu NPP suñu UDP suñu PDOI suñu APRC ñun suñu wax bi wallahi man daf ma dee ne parce que dama dee tëddaa ma am ne am wax naa 20 yu nga xam ne daa fulis bay étti bi am na ku mu njëriñ dama dee kontaan loolu la ñu war a def suñu plateforme si pour daaba kuy toog muy ñu déglu Barrow di toog muy ñu déglu du gis ne affaire yi far parti ay yoon dafay gis ne lii moo waroon a am so dem na ñëw na Barrow ak cabinet am lu ñu def si draft bi su ñooy wax dëgga it doesn't matter nuñ ko defee correct am nañ right pour ñooñ tamit mun a try to show their opinions we don't understand that but nag dem toog comme campé ngeen campé ministère ngeen campé ngeen xool waaw jéem bi nag nii lañ koy play nag yaay téye flanc bi kii mooy goalkeeper déedéet dëkkatu dee demee noonu moo tax they are facing a lot of resistance ma daaneel fii dama dee wax fii the government of the Gambia should really work on what you call Lean Six Sigma. The government of the Gambia spends a lot of money on unnecessary things and waste. For example, Dr. Ismail Cisse announcement bu ñu dem mais ok dañoo am Ministry of Justice Dawda Jallow ñëw mu wax explain Gambian yi lu ñu def ak lu ñu def it's waste of money. On you. Because li nga xam ne you can avoid it. Why are you explaining? moo tax last time I woon fii buñ ji demee ba wax ba nit ñi di ko laapatu kon loolu doy na waar as a government li nga jéene rek should be clear amul dem di naxaate nit ñi di explain loolu is waste of money so let them stop this waste of money ak this waste of whatever ñun kenn duñu mun a nax yàlla moo ñu binda yàlla moo binda ñun suñu xel ak suñu xalaat def leen li leen waaj you will save yourself the trouble the public gossip and everything then we move forward. Thank you. balaa ma ñëwaat suñu gan bi ma ñëw si MC yes. boot Alaaji Kurang ak Matar si affaire yi apply permit CRC bi lu gaay wax dafa leer waxu ne nag ku jóg taxaw rek ne nga dem strike da nga protest dina na nga inform the police ne na nga bëgg a organise protest police bi ñoom ñooy xool la time bi suñ even 97 condition bi dafa allow nga protest without apply permit the public order act moo ne déedéet da nga am pour apply to the police understand 97 condition yi Gambia laa wax di condition 97 condition dafa ne yow am nga right pour nga protest but the public order act bi moo ne déedéet and public order act bi boobu bokkoon na lu taxoon président Barrow ne suñ jëlee dëkk bi 2016 suñu wéyee dëkk bi loolu nañ ko génne si dëkk bi di laaj ko sulo sànni foo leen dee ak loolu moo ne la CRC bi dañ ne waxul ne da ngaa jóg rek taxaw si mbedd rek ne da ngaa protester da nga am pour right to the police inform the police la in Sénégal soo bëggee protest da nga am pour inform the commission of police in that region ne ko da nga bëgg a protest ñi war naa mën a dem warta mën a dem so loolu la gars yi wax ñoom ñooy xool ñu protect la jox la gaat ñu jox la gaat non alama jox la gaat ñoom ñooy àndaa yow nga def sa peaceful protest loolu la CRC waxu ne da nga jot taxaw si mbedd bi nag ne and second local government when you come to local government suñu ñëwee si local government bi suñu ñëwee si local government bi waxul ne CRC bi waxul ne local government bi nga laaj naa ne seen conseil bi lu fa nekk si local government bi seen independent bi moo nekk si CRC bi waxut ne da nga war a jox di mayor di power to appoint di naka CEO nekku fa di 97 conseil bi power bu mu jot
di naka di council independent of the councils through Jammeh bu nga xam ne in close la bu nga xam ne loolu kenn mënu koo génne on la nga dem back to the référendum nga génnee ko fa po bu ngaa jox di local government council pour ñu independent boobu MP mënu koo génne waaye tey loolu la gaa jëlaat di seen la gaa jëlaat dafa ko si CRC bi 2020 understand nga bu nekk dina askan bi dama la loolu ma fa nekk di seen nga fa nekk léegi soo paree nga rit 2020 nga rit 2020 CRC rit ko nga compare ko ñaari understand nga council bi ñëw government ñoo bëgg a ñëw ne waa léegi doole bi dañ koo jël mu nekk trou ñoom amuñ si problème waaye dama wax ne lu nga xam ne xam nga kenn waxut ne waru la mën a am 51 plus comme nu Alaaji Kura day wax Alaaji Kura de dibetam bi yëpp moom foofu la nekk di focus boo tey am na lu ëppa loolu 51 plus am na lu ko ëppa term limit am na lu ko ëppa lu waay réew nga jël ko jox ko benn nit doole nguur ne président bi yaay def lii tey CRC bu nga ko isi ñen ñoo ko approuve doy approuve nañ ko commission ne ñen ñoo ko vote doy vote nañ ko UDP vote nañ ko NPP vote nañ ko even GDC vote nañ ko NPP amutoon wane seen parti si ñu ngi fa woon NRP ñu ngi fa woon understand NRP ñu ngi fa woon it was a coalition government PP ñu ngi fa woon and jamono coalition government fi nekkoon soo ñëpp ko vote ne commission yi dina war a jox ligue mandir bi ñu dem including PDOIS soo foog naa tey lu war a def mooy right now ma ne kenn waxul ne dañ war a move forward boot dañ war a am document bu nga xam ne conson nekkut benn fan lu waay réew nga xam ne ay at la mu nekka dafa nekk lu waa nga xam ne dafa tey ñu ne soo arrêté nit ki within 3 hours da nga ko war a wax lu tax ñu arrêté la ñoom dañ ko génne Barrow paper bi nekkatu fa lu fa nekk léegi mooy only 72 hours mun nga fa nekk at bu ko 72 hours la gaay wax léegi su nekk 48 hours la suñu la téye Friday samedi is part of it bu ko working hours la samedi suñu la téye Friday bokk na si samedi bokk na si Monday war na la mun a wax lu tax ñu téye la bu ko nit ki bala nga koo arrest war nga xam te lu mu def war koo mën a arrest noonu furi seconde da nga ko bëgg a arrest bu police correct lu fa ëpp raay na lu fi nekk si gabi bala nga arrest nit ki war ngaa mun a xam bala nga dem jëli naka Matar Sène ba naka Kanifing war ngaa mun a xam ne Matar Sène def na lii ak li su ñëwee instantly war naa ko mun a charge based on lii because am naa correct evidence si moom waaye ñoom lu ñu gis si Gambia within 72 hours ñii ne 48 hours la gaay wax ñoom ñu ne 72 hours bu fi nekkoon time yi Jammeh so foog naa ne tey si kenn waxut ne bëggul am draft console ba dañ am bu nga xam ne dafa transféré dañ si boole ku nekk wax sa xelaat bu ko lu nga xam ne tey cabinet amul benn doole amul benn power waral liggéeyal Gambien si ay loi an cabinet bi ëllëg dañu génn foofu ëllëg dëkk bi ñoo war a wax seen xelaat si loi bu mu war a am si réew mi ok monsieur Ndaw jël nga lot of points dinaa ñëwaat ci yow waaye dama bëgg tamit nga bàyyi ku ma jox nga bàyyi ko waaw monsieur Ndaw gis naa la yaa ngi ci woon pen di am yu bëri yoo jël ci gisaat waaw points yi very strong points ngeen fi joxe kenn ku si nekk nag comme ni ma dee wax rek xam-xam moom nit ki mënut a passé fi xelam tollu kon dañ koo nangulante rek te xam ne yàlla noonu la tëddalee mbir yi moo tax baaraam yi amuñ waaye ma dimbalee suma broda bi wax ne daf ma doon dimbalee muy seen mu ne daf ma doon dimbale waaye foog naa fi nekk man maa ko war a dimbale ci ne section 54 mu ngi nii a right to marry and found a family 2020 draft constitution bi laay wax ne dafa ne a man and a woman of full age and capacity have the right to marry and found a family and such marriage shall be based on the free and full consent of the man and the woman 54 loolu la wax pour déglukat yi because yow sax mu ngaa jàpp fi nga jàpp waaye déglukat yi tamit for the benefit of the listeners waaw ñaareel ba waaw waaye xam nga da nga bañoon naa da nga disagree woon si ba ne nga ne góor a góor waaw anyway record si am ko si so beneen point bi li nga xam ne dama ne dafa detailed so li nga xam ne broda Kuran comme ni ko MC waxee rek foofu laay dooree rek ne 50 plus 1 bi duñ ñëw ne jox nañ ñu time limit or 50 plus 1 rek everything else is honky dory ñun we believe ne ñun mun nañu lële yëpp yeneen yi yëpp mun nañ koo jox suñ boppa waaye 50 plus 1 and time limit mun nañ koo jox suñ boppa Gambie yëpp suñ mën koo woon tey ne 2026 Barrow du fi fanaan du fi toog they can do it but Gambie yëpp mënuñoo mën koo in 2026 change yeneen provisions yëpp it's impossible so foofu lañ ko war a xoolee ne soo gisee ñu ne power to the people the 50 plus 1% bugga nañ ko time limit dina joxe legitimacy ku jiite réew bugga nga am more than 50 plus nit ñi so su political party ak political actors yëpp ñëwee together
ñu dem ñu ne ok kii moo nekk président bi more than 50% of the Gambian voters ñoo ko sànnil loolu daf ko dimbale pour liggéey bi dem kanam te loolu boo xam ne si ni ñu tardeel ndax ku nekk xam na ne NPP tey si registered voters of the Gambia bi ñu demee élection ñu am 53% bi ñu am noonu loolu do not reflect to the total voters of the Gambia li mu reflect mooy total nit ñi dem vote waaye not total registered voters so loolu daf tey indi problème si dëkka doo mun a doxal li nga xam ne loolu nga war a doxal ak leneen li nga xam ne tamit broda Kurang wax na ko mooy ne rek ne Jerry commission fail ak TRRC bi man foog naa ne ñi fa nekkoon di liggéey def nañ li ñu war a def li ñu leen fayee ñu def nañ ko fi nga xam ne foofu lañ ko waroon a jekkalee mooy political will ku nekk ku def research dina understand ne post totalitarianism ñaareel pour nga jàppa certain people into law yóbbu leen ko tëj leen incarcérate leen yooyu daf dee difficult because the political interest and loolu mu ñëw delloo back li taxoon ñu indi 3 years ñoom Halifa toogoon design ne nañ am fii because xam nañ ne su political intéressé xam nga àdduna bi kenn mënu fee indi lu fi musta ew kenn mënu fee wax lu fi musta am soo xanaa li fi nekk rek mooy ku la gën a spend time rek déema make a research and understand li àdduna bi wax li nga xam ne tamit mooy comme immunity of the president defoon nañ ko si 1997 bi bu Yahya Jammeh bi ñu àttee si ñaakal kii Touré Yankuba Touré kon loolu rek jàngat la kon waruñoo mi di seen mistake di ko defaat si beneen draft constitution bu ñëw particularly di Barrow draft 2024 so suñ xoolee lii nga xam ne yëpp ñëw na nga gis ne ba tey may wax rek ne chapter 5 bi nga xam ne dañ ko remove from the draft constitution chapter 5 bi dafa mel ni mooy ngénte sa doom jox ko tur parce que lu nekk dafa war a am foundation bi mooy nii la public office a war a nekkee comme munti doon ak public office boo munti xool da nga war a am probity financial probity da nga war a am restrictions da nga war a am loo war a dugga loo warut a dugga da nga war a am noo war a déclarer sa asset noo war a génnee yii yëpp mu indi ko pour wane ni ki ni mu war a mel man Duut Ndaw su ma óoree ne dama bëgg a liggéeyal askan bi dama bëgg a nekk ministre wala président man dama war a pare pour nangu loolu njëkka su ma óoree ne awma lu qualification waxuma jàng qualification master's degree de but quality of those accepting those criteria then waruma go for the public office loolu ko fa taxaw na nekk kon suñ ko génnee mu ngi mel ni tey nga jël xale rek sànni ko si mbedd mi te amul tur that's what it means because loolu moo define the persona moo define nit ki nga xam ne mooy war a jël public office ñu soog a ñëw nag si président bi si boppam su waree toog jël certain thing ne for example damaa nominate 5 nit draft bi ne nañ ko génnee damaa nominate 5 nit si National Assembly mu ne non man 5 nit yi nii du ma ko nominate dama leen a jël du ma leen génnee dama leen a delloowaat foofu nominate leen dañoo nekk civil service nekk lii nekk lële waaye tamit sax president of National Assembly muy speaker ak deputy speaker yi foofu lañ koo taani kon ba léegi yow président yaa ngi undermine the principle of separation of powers and I think that those who read understand that it's simple and logical. The same thing applies to the judiciary su fekkee ne yow yaa ngi wax ne judiciary bi kenn waxut ne moom mooy dictate président bi but président bi dafa war a am also close contact in terms of the judiciary because it's a separate power boo xam ne tey su fekkee ne ñooñu def nañ seen financial recommendation nga da nga ko war a yóbbu si président bi su fekkee ne président boo xam ne pare na leen a wàññi daf leen a wàññi te ñoom judiciary bi seen liggéey bi ñu war a liggéey loolu ñoom ñoo xam la ñaata lañ soxla seen dépense te daf daan dem si National Assembly bi nañ ko bàyyi mu dem si National Assembly bi du tax président bu ko contrôle soo li ñoo wax ne yëpp du pour président Barrow rek waaye even moom keneen ku ñëw ak keneen ku ñëw te li ñoo bañ mooy lii desal léew gannaaw mooy nekk si di same thing di ko wax every time ñu war nañoo passé fii ñun fi nekk fu ñu waroon a toll mooy education naka dañoo fexe ba xale yi am free university education waaye wàññi ko sax to education of senior and secondary level loolu Jammeh bi moo indi education for all the economy was not as good as now but xaalis bu fi dugga si in the short time boobu noonu gis nañ ko waaye education bi li ma wax mooy education moo nekk di listing lu nga war a fundamental right bu nga war a wàññi so free education ñun bi ñoo dem school suñ dee dañ daan enu taabal toogu di yóbbu président Jammeh génne na fi loolu sant yàlla is one of the good things yu mu def waaye nag
ñun dañ expect ne su keneen ñëwee after loolu da nga war a give in better because fii tubaab yaa ngi jàngal seen doom yi di leen fayal ay £10,000 per year pour ñu def university degree undergraduate 3 years 4 years fii xale yi dañoo struggle 40,000 50,000 sax pour fay University of the Gambia so these are the things you want to talk discuss but not ne wàññi secondary school from high school free to or senior school to this level loolu is a no as far as I'm concerned and progressive Gambians so the other part tam li nga xam ne tamit ba tey wax nañ ko fii muy li nga xam ne ba tey si presidential also administration lu demee ni citizenship tey ñu seet tey ñaata yoon lañ fi dee taxaw fii ay foreigners suñ mbokki pula si yeeg some Guineans si ñu leen a arrest barki di maa ngi 40 of them deported example we should have sitting down there and tell them how can we make these people to stay and contribute to our economy because ñoom te dañ fi am doom some of them dañ fi yàgga nga jël 15 years ne moom nga war a am pour naturalize 15 good years CRC bi ñëw wàññi ko to 7 nga delloowaat ko 15 are you encouraging people to come and work and stay here when Gambians are migrating and leaving the country at the end of the day kan leen a fee toog maire yi ak xale yi rek because su ñëpp boys yëpp tawee tukki te nanguwuñ gan yi ñëw toog fii regularize pour liggéey so these are the things we should be talking about as progressive society ne ok léegi ñi nga xam ne tey ñu ngi ñëw fii di fay seen lempo yooyu noonu ñooñu ndax nit war na fi nga baal ma ndax war na fi stay tamit te amul kayit yi war a tax mu ndax ñi ñu deport ñooñu dañu wax ne amul benn kayit bu war a mën a tax ñu nekk maanaam residential permit waaw because daf si am ñoo xam ne daf si am ñoo xam ne kayit ba pare bañ a fay kayit waaw daf si am ñoo xam ne comme am na si ñoo xam ne sax dañ fi yàgga am fi njaboot te constitution bi daf leen joxut loi boo xam ne yoon boo xam ne maanaam 1997 constitution bi nekkee joxu leen yoon boo xam ne kay yow soo fi amee doom sax dëkk boo fa demee ba am fa doom bi nekk fa am fa juróomi at di jànga school war na laa qualify pour nga bokk si dëkk boobu so waaye loi yooyu policies la war a nekk from the immigration department ñu war a indi yooyu ne ok ñii kat lii lañ leen a defal pour ñu mun a bokk ci dëkk bi fii su fekkee ne dañ nekk dëkk yoo xam ne ñoom seen dëkk yañ jógee buggu ñoo bàyyi seen passeport yi dëkk yooyu aussi kayiti dëkk yooyu waaye ñu ngi am njaboot fii tam mënuñ fee bàyyi ñu ngi accept dual citizenship soo nekkee British citizen for example mun ngaa nekk Gambian citizen soo nekkee Senegalese soo nekkee Swedish citizen mun ngaa nekk Gambian citizen waaw léegi su fekkee ne Guinéen bi moom dafa bugg a amee kayiti Guinéen ba pare nekk Gambian because fii la am njaboot lu tax mun la koo bàyyee ñaar yooyu lanay problème su naturalisé mu téye bu Guinéen téye bu Gambiam so déjà di yëpp ay policy la loo xam ne dañ ko soxla ndax mënuñu leen fi génne seen doom yaa ngi fay mag yii nii yëpp mooy dafa nekk issues yoo xam ne balaa ngaa toog naan suñ gañe nañ leen fi génnee ñun suñ gañee lii lañ leen defal pour ngeen mun fee toog xanaa moo gën a make sense these are the things yi nga xam ne sëñ bi foog naa ne liñ mun a liñ bëgg a wax yëpp su nga bëggee wax duñ fi yàgg duñ fi jógee waaye daal ñu jégalante si wax ji waaye doy na waar daal ok Kurang non di nga ñëw Matar baal ma dem si Kurang after ma ñëwaat ci yow yes Mr. Kurang yeah I mean foog naa lii su doon legal process la daf doon dem ci court bi judge si ñu settle ko but is it a legal process? No. It is a political, social, economic, legal process. That's why we are talking about ethics. That's why we talk about the economics, the money. So making and bringing a constitution has all the variables. But more importantly, it's going to be a political decision. ñoom ñëpp ci ñoom képp koo xam ne wax na ne lii political process la because MC container parti bi fii lañ saani parti bi fii lañ saani. That's a political process. He's saying that the end of the constitution is a political decision. Understand that? Just bitam, made references to issues bila wonene. Li is a political process. So it's a political discussion. Constitution buñ nekk di buga génne fii ak noo ko mun di waxee is a jammeh constitution. Whether you say it or not, which is a political constitution. Understand that? Speaker bi sun guest bi mu ne Barrow constitution. It's a political process. So it's a political decision making. And we know when I asked Matar, the CRC, who set them up, the politicians, they appointed people they know, they feel they can do a job. Another political process.
Okay, you can say, well, you know, Halifa has faults. Everybody has faults. They have not lolu Halifa sa. So ko laaje dina la wax ne, yeah, I accept it. Lolu mota mu nge debate ko xamne is maybe an ordinary member of a party. Madi Jobate mu ko debate. Which other political leader mo gena the debate an ordinary member of another party? So you know, yes, there are politicians, but everybody, there are tolerances. And this political discussion must be tolerant. So you need 50 plus 1. Xam nga affaire si lu ko jaxasoo yëpp mooy ñu nekk ñoo xam ne ñoo am xam-xam bi ba tey xam-xami loi bi ba tey mënuñoo faram-fàcceel what are the entrenched clauses and what are the non-entrenched clauses. Lu tax loolu important parce que comme ñoom PDOIS lu ko waxee, let's go to the parliament and then remove whatever is not entrenched. Even tomorrow the MPs can do it. Amul ben loi ci dëkk bi bu la wax ne MP yi mënuñoo dem lundi buy ñëw ci parliament bi ñu propose bill ñu make changes. Even though this discussion mu ngi happen, there is nothing stopping them. They have the power. They are the law-making arm of the government. They can act anytime they want on the laws in which they have power. But they cannot do much about the duñ mun a def dara si clauses yoo xam ne dañ nekk entrenched clauses fala kay seen doole yi am waaye xam nga yi yëpp politics bi fu mu nekk mooy ne képp ku nekk mu ngi wax du la mun a wax ne du la bugg a wax ne lii mooy entrenched clauses bi boo xam ne dafa war a dem ci askan bi bii mooy boo xam ne mun naa am ci parliamentarians yi ñoom ñëpp ñu d'accord foofu seen political process because su ñëwee seen allowance they have no political conflict. So moo tax ma begin suma conversation ma ne la ci beginning bi man lu ma foog mooy NPP and UDP ñoom ñëpp amuñ interest for this constitution to pass. Understand nga? They don't have the interest because if you change one clause, we are not going to accept it. Lolo was a political statement. Political statement la one. So better la one, and it's a political process. Dabo was not speaking on his behalf alone. He was speaking on behalf of his party. He's not even an MP. He was speaking on behalf of his people. Understand that? When Barrow come and say, well, yes, he has the right to say that how I can resign, even if whatever clause is there, I can resign, but I'm not going to resign, I'm going to contest, so I'm going to defend my right for not to be subject to retroactive. Because hamga luta retroactive be CRC ñu bëgg ci def backward to 5 years. They know what happened in Senegal. Ñun ñëpp xam nañ ko. Ablaye Wade buñ change on constitution bi ñu ne 2-term limit la ñu dem to the constitutional court in Senegal constitutional court bi because lu bari lu ñoo wax fi ci court bi la moo am they have to go to the judiciary when there is tension between the parties later in the future. So bu gaay demee Senegal ci loi bi mu ne mun naa ron waaye after second round bi loolu moo tax gaay daaneel ko because of the 50+1. So term limit taxutoon Ablaye Wade wàcca 50 plus 1 moo ko wàcceew la Barrow am na 53%. ok waaye moom xam na ne 53% mënu koo am every year ñun Gambians yi 50% duñ sànnil Barrow fu mu nekk nii ñu ngi bugg a wàcceel Barrow understand la so ban clause moo nekk ci constitution bi moo gën a important si ñun pour wàcceel Barrow waaw mun ngaa wax ne waaw waaye wàcceel nañ fi Yaya with simple majority xam nañ lu xew coalition moo wàcce Yaya te jiital Barrow moo wàcce Yaya coalition boobu yaaxu na kenn mënu laa wax ne coalition boobu naka la moo ñëwaatee waaye natural coalition legal coalition boo xam ne constitution bi dinañu ko jox mooy 50+1 waaye am na ñoo xam ne saa di ñoom MC dañ la dee bugg a blackmail su ñëwee si l'état dinañ la wax ne waaw ñun ñoo fi ëppa gars yi suñ taxawee dañoo yaaxa carte sànni leen ñu strategic voting mu ñëw ma ne la lii political process la am na luy dox si suuf ñoom ku nekk yaa ngi protect sa interest but yaa ngi protect sa interest everybody is protecting their interest politics bi noonu la waaye at the end of the day lan moo feeboo askan bi ñu seet yeneen dëkk yi because garmi malaan ara malaan ñun mënoon ñee ñëw fii
guy jox ñu 3 clauses. Citizenship, they can do a referendum on it. People have done it before in this world. Just 50 plus 1 can have its own referendum, yes or no. Term limit can have its own referendum, yes or no. If they are not entering clauses, the parliament can go and discuss. We don't need a constitution. So a constitution, the political parties, they prove to us, and Jammeh proved to us, it's not a document that must be passed comme grade la, donc ko wara pousse, lepp lo xamne mu ci kanamam mu dem wala du dem. No. Yaya Jammeh show us, the UDP show us, NPP show us, a constitution can be passed 1 clause at a time to avoid blackmailing. Why fum nek ni blackmailing more am. We are blackmailed by the system. Those people inside that system, yep, we know the people in the system. The people who are the people in the system? You know the people who have the votes. You know the people who are in the cabinet. ñoo nekk di blackmail because dañ jël constitution bi mel ni sàkku la boo xam ne ñun ñaari apul lañ fa soxla pour Gambia bi mu dem fu mu war a dem waaye ñoom ñu dugal si all the small little packages boo xam ne mun nañ koo yóbbu ci parlement bi ñu waxtaan ko ñu d'accord ko ci comme nuñ d'accordé ci seen salaire bi ak Prado bi waaye ñu dugal loolu yépp ci constitution bi ñu ne ko constitution. What do you mean by a constitution? We are looking for 1, 2, 3 clauses, bro. Thank you. Yeah, Matar. Garmi waxtaan bi am na solo trop bëggoon naa laajte question gas bi danga ma ne ñoom si CRC bi la nekk ndax moom is a politician just like non du politicien de right non dama bëgg nga waaw moom mi ngi fii introduce naa ko bi maa wax waaw mi ngi fii politicien la moo waxee that's it. It's not talking on the aspect of an independent thing. That's the truth. Man, that's my opinion. Wow, so gis. Okay. Loolu correction la. Ma bëgg a dimbale ñëpp ne. Waaw ndax danga ko laaj. Non, correction ma dama bëggoon a xam fan la jógee. Nga ne ma independent somebody la maa la ne. Ma joxe observation. Waaw demal yow sa time danga ko lay jeexal si wax yoo xam ne daanaka. No, that's the truth. Waaw ok sa time bu jeexee nga jox. Garmi doo ma wax lu ma war a wax. waaw waxal lu la neex waaye tamit fexeel ba su ma la waxee daaneel nga daaneel. Soo ko invité dama foogoon dama nekk from the CRC mu wax ñu constitution bi ñoom lu ñu defar dama ne CRC committee bi defar constitution bi sax ñoom si boppam sax yan yëpp Gambian si tamit. Do you know how many copy and paste lañ def from another country ñu ñëw indi jox ñu ko. Do you know that danaa ñëw si li nga xam ne dama ko doon continuer man bëgguma woon a discuss about yeneen yu sew yi xam nga man li ma bëggoon a discuss mooy li nga xam ne nit ñi toog fële pare pour nax Gambian si liy wax ne président Barrow ak nguuram gi dañ laal constitution bi li leen féeboo lañ fa def lu leen neex lañ fa def dañ bëgg constitution bi jàlla fii lañ xari jaar fii la bay jaar ñooñu laay wax ne li ngeen di wax mooy lan wax leen Gambian si lan ngeen nekk di wax ban changes moo happen ak li waral changes boobu man loolu laay waxtaan mooy kon loolu Gambia la that's not politics mooy yéen da ngeen ñëw ne da ngeen ñëw fii ngeen ne asset declaration bi CRC bi ñu ne from the vice president and the minister should ñoom ñëpp dañ war a déclare seen assets including their spouse and seen doom yi ñu ne yaay ji ñu ne jabaram ak doomam yi yëpp dañ war a déclare seen assets yi lan la jabar ak doom doon si ministre bu ñu appoint lan la si dox nga ne ñoo yëpp dañ déclare seen assets yi executive bi ne déedéet ñoom mun nañoo déclare seen assets as ministers but the spouse and the children should be removed ñoom loolu lañ génne for example loolu mooy ñoom seen idea waaye waxuñ la bu ministre si def déclaration waxuñ ko ok ñu ñëw di vacuum of the president ñu ne the CRC draft constitution the vice president the speaker or the chief justice should step in for 3 months then election will be held by the IEC. But it's now changed to if the president, for example, Mude, or incapable, whoever step in from his side will complete the remaining term. This is constitution. Then you fall 5 years. Serve 2 years, monotulo. Vice president, is from your own party be more fall. Do individual nit ki parti bi moo la fal parti bi moo nominate courant nga dem election parti bi fal la
Then if you have somebody from the party mu take over mu continue is Democrat. After 5 years, you go in for election. If they want that person to continue, mu continue. If he doesn't want the person, you to remove you them by election. Like nga cause a president. For example, and in a democratic process, the vice president mu continue within 3 months, you them election. Like violent the constitution be 5 years la. Of election in Gambia 5 years la. Is that not violation? Then is this clauses yoo xam ne moom lañ nekk di naxee askan bi beneen bi ñu ne di Teachers Service Commission ma gis National Assembly member mu génn ne teachers yi pare leen ngeen ñëw ànd ak ñun opposition bi pour ñu xeex nguur because Teachers Service Commission alone lañ wax ne there is an established service commission that is regularizing all service providers in this country. What is wrong? Pour nga wane Teacher Service Commission, Police Service Commission, Doctor Service Commission, every sector nga ne dang ko create a service commission. What are you talking about? You are duplicating responsibilities. Then there are service commission that is established and coordinated, controlled by the National Assembly, by the legislative, by the executive. Those people can be responsible of everybody's service to make sure we will have a good service providers in this country. Is this not Gambia? Legi li moy febar bi man mané constitution bi ñuy waxtané already amna problem li tax mu am problem moy the stakeholders that are key in this ñom already create nañ sabotage in this constitution that is already drafted lolu mo fello CRC sen draft constitution bi 2020 moko fello because misconception and misinformation ku nekk mu hol interest am naka nga defaree loi ngay witch on somebody nga expect ni ñooñu tamit amuñ right ñoom tam pour fippu is the executive not Gambians is the president and his ministers nekkuñ doomi réew mi xanaa ñooñu ñoom tam mënuñoo indi opinion of a constitution that should serve us, serve our brothers that suñ doomi ëllëg in the next 30 or 50 years. Okay, madam. Nga daaneel ñooñu ñu indi seen opinion doesn't mean ne opinion boobu should be finalized and said yes we have to do this. Now we are going to preliminary round. That is in the National Assembly. President Barrow ak cabinet dem bi indi nañ lii wecc nañ lii National Assembly ne déedéet wecc ngeen ko dañ ko indiwaat ñu jógee foofu ñu dem si référendum Gambien si ne déedéet yéen li ngeen wecc yéen National Assembly yéen executive bi yéen di judiciary li ngeen wecc yéen ñii yëpp ñun léegi nanguwuñ ko ñun lii lañ bëgga ñu dem yes or no ñu am a proper constitution Gambie yëpp mu gis si boppam. What is wrong with that? Thank you. waaye léegi su fekkee ne ñun ñëpp Matar nga daaneel su fekkee ñun ñëpp dañ indi suñ opinion political opinions ñu gis a political party leader mu ne benn clause suñ ko fa génnee constitution bi du jàll ñu gis National Assembly member is already threatening the gazetted national draft constitution that is already in the National Assembly he is threatening it mooy maa ngi leen di woon ne du dem léegi su fekkee ne dafa fail nga try ko 2020 mu fail nga try ko 2024 mu fail then it's not the 1997 that we are talking about mooy stand in power te loolu la président Barrow nguur war a continuer te 1997 constitution bi moo gën a favor the executive that is sitting because most of the powers is given to the executive. Thank you, Then what are we talking about? Then are we not wasting resources? Matar, thank you. ba pare indi confusion léegi civil society bi lan lañ war a waxee politiciens yi fan lañ war a waxee then ñun dañuy nekk di paccaxoo rek ñuy nax askan bi léegi dañoo continuer di spend lot of money on constitution kañ la ñoo am constitution even if President Barrow su fi nekkatut beneen nguur gu ñëw constitution du ngeen ko gaaw am because this conflicts of interest mooy throw out that constitution to the dustbin. Mr. Bojang man leen laay wax Gambien yi nga dimbale ma si olof pour mu gën a leer lii dama bëgg mu leer waaw bu baax na yoo koy dégg nga wolof si angale dama day won nit ñi ma ne leen there is no greater asset in any country than right politicians. But there is no worse pandemic in any country than wrong politicians. But the difference is the electorates. Moy lo am dara si ben deka lu am solo passé nga am
politiciens yu nga xam ne dañ jub dañ bugg a dëkka waaye am loo tamit lu gën a bon si dëkka daan nga am politicien nga xam dañ bañ seen boppa bañ dëkka waaye lu gën a bon si loolu yëpp mooy ñu leen sànnal carte Gambia nañu xoolaat suñu boppa wob bi yàgg na léegi wob bi bëri na nañu commencé di gisee politique ne jaam yàlla la suñu baamel yi la parce que ñun lu ñu xam jànguñ de waaye dëgg nañ ne loo mun di def rek yàlla dina la latte kon carte bu ngay sànni sax ku ngay dolle la dina la latte lu tax nga dollil ko te gis nga sample ne kii mënut amee réew waaye parce que sa xeet la parce que sama nii la parce que sama nale la nga def ko yàlla dina la latte ñun ñu nga xam ne ñu ngi dugg si politique ak ñu nga xam ne ñoo nekk si politique wax bi yëpp du daan am su ne jub nañ bugg nañ dëkk bi parce que nañu waxante dëgg yàlla dafa defar suñu xel yi pour mun a xam lu baax ak lu bon jàngatu wax sax ku nga xam ne da nga déggu nga am ne lii moom kay baax na defal lu nga xam ne baaxut bu ko def pour ñu mun a dem dangay toog ku ne mun na am idea bu mooy wax waaw lii tax mu justify ko lii moo tax ma def ko keneen tax lii moo tax ma def mu justify ko moo tax man dama dee wan nit ñi loi amut parce que lu nekk loi Gambia boo demee Amérique ñu ne loolu loi est illegal moo tax loi amut waaye léegi nag am na mooy dëgg ñëpp xam nañ ne lii dëgg la boo nee sax nekkal Amérique sax boo sa xel dina wax lii moom ne dëgg la soo lu ñu war a def mooy loi bu nga bëgg a asi dëkk bi waaw dafa woone ne yow da nga bëgg a protect sa bopp waaye nga xam ne balaa yow nga dunda dëkk bi mu ngi foofu te yow da ngaa dem bàyyi dëkk bi kon defal li nga xam ne nit ñi dañ laa remember mu njëriñ la te ëllëg tamit so man loolu laa foog suñ cosaan ak suñu aada ak suñu diine war nañ ko jiital si affaire politique tamit ñu bàyyi di xëccoo di as li nga xam ne amul njëriñ pour ñun ak suñu doom yi loolu is one of the reasons bu tax ñu ngee tardé as a country politiciens yi ñu am maa ngi ñaan Gambien yi tamit na lañ toppa politique comme lu ñooy toppa suñu añ ak reer ku nga doon xool 5 years da ngay xam ndaa antan na lu mu bugga ndaa antanu ko parce que mistake bu ñoo def mooy lu tax Gambien nekk si toro bi dañ dee wax politiciens yi waaye du dëgg de di ñun defuñ dara si dëkk bi yéenaa ñu dee taana yéenaay problème bi nañu xool la ñan la ñoo taana ñan la ñoo dimbale pour dëkk bi dem ku nga xam ne amul pexe amul mun amul anything amul dara bu ñu ko dooleel in the first place moo tax ñu ne suñu internal politics dafa war a set waaw ñoo xool ok kii yaayam moo ñu jee support parti bi ñu taana ko déedéet nañu xool kan moo am mun bi bugga bi sañ-sañ bi ak pexe mu mun a yóbbu dëkk bi from level bu nga xam ne Barrow foofu la ko bàyyi yóbbu ko si beneen level Jawara fu mu ko bàyyi yaa jëme ñëw yóbbu ko beneen level waaye bu ñu nekk di rotate lii yëpp dem nañ ñëw na political parties yi ak politiciens yi waaye lu gën a wos li ma doon wax si anglais mooy ñun ñuy sànni carte kon nañu commencé Gambia di seetaan politiciens yi ñu mun a xam 5 years noo bon yow sa xel dina wax ne dëgg MC kay moom kay mun naa antan na position bi waaye da ngay toog ba 6 months 2 months nga parce que télé yëpp politique la ñoo def bugguloo bugga nga foog nga seetaan politique den nga decide moo tax ñuy am mistake bi nii dëkk bi am na politiciens yu baax de te kii wax na fii de mu ne lu mu gis fii yaakaar am na Gambia te dëgg la dëkk bi am na ñu nga xam ne mun nañ waaye luy problème bi mooy saaga bi luy problème bi duñ nangu xool ba only 2 days 3 days 1 month ñu des so man loolu mooy suma ñaan Gambien yi pour these 3 elements in the society good politician bad politician good electorate bad electorate that's what we first need to change suñ change loolu foog naa ne lu bari dina mën a sotti. thank you MC. oui gàtt mi fan naa man lu maa wax bariwut lu ma war a wax naa ko wante foog naa ne kenn ku nekk lu waay réew lu jar a bàyyi xel la noo munti ana nguur war loo nangu ne luwaa bi dafa baax lu nga xam ne baaxut da nga war a daa ko ne baaxut président Barrow suy campagne moom mooy campagne Gambien si sànni ko carte su dee ba resign man 97 concern bi loolu si jamono Jawara soo xoolee other countries yi ëpp si Afrique sax fu su président resign rek dafa war a am 90 days
ñu all call for elections because loolu moo laa woon ne moom lañ sànnil du parti bi moom la jaay mu dem wala moom la Gambia si sànnil boo tey waroon ne waaw man jeexal naa suma resign naa léegi na vice président ñëw jeexal suma taam déedéet loolu amul fenn 97 constitution bi sax even Yaya Jammeh ak lu amul nga mu si Yaya Jammeh yëpp tey su nekkoon ne Yaya Jammeh su nekkoon loolu woon tey dafaa ne man léegi damaa def nga xam ne tey man mun naa resign su ma kenn ñëw suma parti continuer loolu fu mu ko expliqué sax mooy si Jammeh lañ ko expliqué dan even président Barrow ma ne constitution bi is not about because tey non waaye mënoo tamit mooy mënuloo ko wax loo li nga bëgg mooy waaye bàyyi ko moom mi wax this constitution bi is Barrow papers la noonu laa ko jël Barrow papers la because constitution bi nga xam ne du constitution di Gambia ay nit la toog ñoom nee na toog seen kabudu leen toog seen kabudu ñoo toog kenn mënu laa wax ne benn Gambia mënu laa wax ne ñan ñoo def edit bi ñan ñoo diril bi amul kenn ku la ko mën a wax CRC bi oyun kenn si dis naka baro bil bi Matar bàyyi ko mu wax MC bi ngay wax CRC bi oyun kenn oyun benn CRC même boo xam ne oneen la si dis bi naka baro pipo bi oyun si kenn ñoom ñoo toog at di cabinet level MC ñoom ñoo am benn member of CRC ko xam ne involve nañ ko si dis naka baro pipo bi ñoom ñoo toog ne waa lii ak lii comme ni ko Bojang waxee toog si affaire yi vous jël ne neen dugal lii neen dugal lii because ñoom seen intention as a press as a government bëggul lii mu jaala bëggul mu jaala because tey ñoom bëggul mu jaala understand nga bëggul mu jaala because UDP as a party di suñu position dafa leer CRC bi 2020 den taxaw ñu ne ñu vote ko pour mu jaala jox Gambian si di opportunity Gambian si vote ci référendum bi loolu la ñuy wax soo léegi ñoom lu lay wax léegi yow nga ñëw sa nga ñëw yow sa on léegi sa on doko bi nga xam ne yow bëgguloo mu jaala government bëgg mu jaala because tey ñoom lu soo xoolee CRC bu ñëwee bu draft bi ñëwee seen advice ñu ko génn noonu Seeku Mbaar ñu ko génna di attaque draft constitution bi di ko attaque openly si media léegi ñu xam ne léegi ñii lii du jaala léegi fu mu nekk lu ñu wax dafa simple lu war ma simple tey even tey soo xoolee xaaral ma dibe bi doon addi assembly nga xool sama bi MPs dama ne yow nga ne Yaya Jammeh da nga ko war a yóbbu court da nga ko yóbbu court nga ne par exemple su daanoo du am full immunité la am kenn waru lu mu des kenn waru ko oo kenn waru koo laaj lu mu des office am understand nga peut être 97 kon immunité bi bu Yaya Jammeh bi boobu assembly leen ko voté bii is going to référendum Yaya Jammeh la soo ko teewul léegi mu ñëw MP yi within 24 hours mun nañ génne immunité Yaya Jammeh bi mun nañ ko simi sa instantly benn dafa am pour dem référendum they have to go back to the people ne Barrow léegi dañ war a simi immunité am bi dafa am tout référendum it's different mata bu réeral askan bi understand nga bu réeral askan bi bele within 1 hour da nga génne Yaya Jammeh immunité am bii da nga ne back to the people da nga ni 75% of Gambians ñu war a vote ne dafa war a génn bu Barrow bi ok so mbokk yéen a ngi bàyyi xel Eye Africa TV ñëw nañ ci doon waxtaanee focus ci li nga xam ne draft constitution bi kola si dañ may jégal ba beneen yoon keksaane gis naa ne dafa bëggoon a dugg ci programme dama yéex a gis sa message bi maa ngi jégalu ci loolu Mr Ndaw xam naa ñu ngi ñëw jeexal xam naa fii la ñuy tàggatoo sa wala la ñuy tàggatoo xëy na waxtaan nañu pare but what is the way forward wax ji bari na coow nañ fi yëpp lan lañ mën a def ba Gambie am constitution bu yees waaw jërëjëf Garmi li fi gars yi wàccee yëpp tamit bari na lool waaye fii moom li ma bëggoon a leeral tuuti rek mooy ñun dañu am lu ñoo ooyee di presidential system of government maanaam président dañuy dem assembly moo tax ngay di am independent président su fekkente ne léegi loolu présidentiel nekkuñ ab parliamentary system boo xam ne dañoo tànn ay député yooyu tànn ku ëppalee nga jiitu ñun amuñ système boobu comme li ko Barrow bugg a defee si constitution am bi su fekkoon ne façon boobu lañ am kon dafa mel ni député yi comme for example there is 40 députés si National Assembly bi ñoo xam ne NPP lañ te NPP ñoo amee government bi te ñoom moom taam bi as NPP waaye in this case is the president moom la nit ñi tànn as mandate moo tax nga mun a am an independent candidate as a president as well understand kooku mun naa nekk président kooku tamit independent boobu su yàlla defee yàlla tere mu dee wala mu feebar oo mu mun a tut dañ am pour joxe waat 30 days 90 days ñu dellu si National Assembly ñu delluwaat si IEC ñu oote élection ñu joxe waat beneen doomi Gambian mandate loolu mooy di président système bu ñu am kon su fekkente ne nag ne loolu président Barrow dafa bëgg a daaxal loolu den dafa mel ni dafa bëgg a indi an monarch système
wala ay parliamentary system ba pare seen li nga reference di nga wax yëpp demal si point by point nga dem into detail bul yow li nga read noonu loolu guide la rek li Bensouda binda noonu Assis Bensouda it's just a guide waaye if you go through the details of it dama bëgg rek because lii record la te daf fee nekk for the next 100 years suñ ngiri dunda te wallahi maa ngi laa waatal ci yàlla ne miñ goom ñun ñëpp ne yaa ngi meg jumte yoo xam ne dama bañ nga dem ba màgget téye sa sa séddi di la wax ne daa papa yaa fi waxoon lii goma loolu laa gis muy ñëw man du ma politicien fu ma toll nii nekkoon naa politicien. non waaye may ko nekkoon naa politicien. Matar su ma toll nii waaye déglu rek. waaye déglu ko Matar su ma toll ci suma position. Matar bàyyi ko mu wax bu ko dagg tamit ñu ngi weeru dina out of time Matar. waaye dama am opinion. mutual ma Matar dama am maa ngi opinion. and suma opinion is ne I believe that there are 3 constitutions on Barrow's table. loolu yow mën nga ko génne si ma. just continue. ok so loolu nga xam ne copy and paste bi tamit dañoo wax. dama bëgg ñu indil ma Kenya wala Nigeria on the constitution because ku xam thesis binda dissertation di nga xam ne similarities there's a structure always and these structures soo demee xool bu Nigeria nga xool bu Sénégal nga xool bu Kenya is very similar so loolu tamit bàyyi la bëgg naa nit ñi ñu see bàyyi xel Gambia nag ku demee beneen boor rek yaa dee gën a siiw moo tax nit ñu bari dañoo gis dëgg bi sax bàyyi ko demee beneen boor te loolu nañ ko moytu dañ ma ko defar suñu réew mi et way forward nag seen bi li ma gis mooy ndawi Gambia dañ war a taxaw ñu booloo ñu liggéey moo tax ñu ñoo ooyee di third way or third option ndax liñ fi gis dóorante la rek ak xuloo ak xeex yooyu noonu yëpp nag dama believe ne li ko indi mooy gis nañ Generation Z in Kenya gis nañ Patriots in Sénégal ay ndawi réew lañ it doesn't mean ne mag ñi mënuñ waaye amuñ chance bi pour deliver li ñu war a deliver since independence léegi ndawi Gambia dañ war a booloo ñëw li nga xam ne këyit mënuñu ko may mu constitution ñun ñu may ko suñ boppa mooy fula ak fayda gi kenn ku si nekk dem wuti sa voters card su waxtu bi jotee from sa councilor nga seet di right councilor nga vote ko te bàyyi votal councilor because of ne sa maamay maamam nga bàyyi ba votal a député MP because of ne sa classmate la woon wala sa xarit la ku ñëw votal na nekk di right people for the right job for the right place parce que Gambia tollu na foo xam ne ressources yi ñaakuñ ko de ñaakuñ borom xam-xam ñu ko doxal waaye liñ ñàkk mooy mbir mi dafa mënut a ñëw together te togetherness boobu laay wax ne foog ñu ñëw ñu am an option boo xam ne dafaa nekk beneen option pour indi lii nga xam ne mooy progressive Gambians yëpp ñu ñëw together ñu génnee si liñ nekk nii loolu laa bëggoon a wax di. thank you so much waaw non dañoo jeexal bàyyil ma ñëw si Bojang damaa ñu seen ñëpp ñu jeexal bi ñu ngi jeexal programme bi boo taxaar leen political scientist doo ko mën a Matar si xam nga yow tamit bul ñëw bëgg a jax si li nga xam ne tamit mooy programme bi programme bu amee man ok MC what is the way forward bu ñu bëggee am constitution bu bees lan nga foog ne foofu la ñu war a jaar ndax tool yi bari na yàq nañ ci lot of millions siyaara si te fooguma war nañu repeat the same mistake non di siyaara si yow defuñ dara. léegi non waxuma ñoo def dara. waaw da ngaa ne léegi fu mu nekk nii dama ne nguur moo war a waaye jàll siyaara si bu deful dara tamit. wala government ñoo war a bàyyi government ñoo war a di way forward mooy. waaw through the minister of justice. na delluwaat baak mu wax cabinet bi ñu door ñu involve stakeholders yi because conso bu nga xam ne la nekkul ñoom rek ñoo ko moom. dafa war a ñëw si député yi ñëw si askan bi député yi sax dañ si ndaw bu ko askan bi mu ëppa boo you need 75% of ñu war a vote pour yes mu jàll so kon député yi ba tey ñoom tam askan bi leen because am na Gambia soo xoolee 97 constitution bi time yi Jawara assembly bi vote nañ ko mu jàll parce que bu mu ñëwee si askan bi dañ ko reject du first time Gambia am na fi so kon da ngaa gis ne tey loolu ñoom ne war a xoolaat li mu war a def mooy ñu delluwaat back to the people ñu all stakeholders si waxtaan naa ñu wane lii ak lii leen bëgg a ameen lii ak lii nekkut ministre bi ñëw taxaw ne waa dafa joxe explanation lii moo dañuy def lii moo dañuy def lii kenn ko faale boo kenn ko ne jël na sa position xam na lu xew because ministre bi lu mënut a waaw wax tam fii tam ñëpp xam ne lu xew si réew mi bëgg ñëpp xam ne lan mooy lu baax ak lu bon mun loo ñëw bëgg la ma askan bi ministre bi si bu baam fu mu war a defee ne constitution bi mooy CRC bi bu gaay tébale bill bi at the assembly he was the minister la time boobu defee nu draft bi pour ñu jox ko mu dem second reading dafa teel loo xam toog fu mu toog dara jaalo at the assembly ba gaay vote out ko vote naka bill bi reject bill so kon tey moom
moom fu mu war a defeenu ko soo su waree ñëw léegi ne waaw nga expliqué la Gambien sax nga expliqué la Gambien si lu gën a am solo mooy nen dellu back to the drawing board as a government ñu boole si opposition bi CSO yi boole si ñëpp waxtaan ñëpp kilifa diine yi ne lii bëgg nañ ko ici wala lii nii ak nii lañ ko bëgg a defee ñu waxtaan la ne si foog ne loolu la Gambie si gën a soxla fu mu nekk nii ñu yóbbu ko wala kenn ko su bëggee xëcc fii ñun UDP as a party suñu position mooy bëggoon ne mu jaala def nañ effort bi campagne nen wax nañ suñ MPC ñu vote nañ ko government bi ñoo bañ a mu jaala so léegi suñu nekkee am nañ presso from the ECOWAS whatever bu gis ne léegi da bëgg a camouflage manipuler askan bi réeral askan bi blackmail alaaji ko di wax nii nguur bi ñooy blackmail Gambien si des naka Barrow people bi thank you Mr Bojang what is the way forward lan lañ mën a def pour mën a am tamit léegi constitution bu yees ndax 2016 coalition bi liñ doon dig askan wi mooy indi constitution bu yees soppi bu fi nekkoon ndax jàpp nañ ne bi fi nekkoon gënul woon ci Gambia coow li nag bari na waaye lan nga foog ne moom lañ mën a jàpp ne foofu la Gambia war a mën a jaar ba amaat constitution bu yees boo xam ne bu yeggee ci National Assembly bi dina jàll buñ demee référendum tamit askan bi dina ko nopp ba jàllale ko jub ragal yàlla bokk na si foofu la mooy commencé boo jubee nga ragal yàlla nga xam ne li ngay bindal nit ñi loolu la ñooy dundee suñ dundee li nga xam ne loolu feebuwut dina la fekk sa baamel foofu la commencé de next drawing board constitution du mën a nekk constitution su ne it does not look representative representative mooy mu méngoo ak nit ñi lu ñu yaakaar ak lu ñu bëgg pour dëkk bi dem kanam soo asee li nga xam ne loolu moo laay feebu kon constitution bi du dem so comme MC nu mu ko waxee drawing board dafa important get the stakeholder buy-in te loolu du mën a am su ne consult loolu du mën a am su ne waxtaan amul so waxtaan dafa am solo torop si lii pour ñu mun a am constitution bu nga xam ne nekku dañ ko am rek waaye constitution bu nga xam ne dañ ko am te daf ñu njëriñ te daf si mën a nekk duñ ñàkk xaalis dëkka si ngelaw so loolu mooy man suma advice. thank you Matar what is the way forward bu ñu bëggee am léegi nag constitution bu yees bu nga jàpp ne xëy na Gambians yëpp dinañ jàpp ne bii war nañ koo jàllale ngir ñu am nag constitution bu yees boo xam ne dina fit. waaye in this democratic era bi ma gis si réew mi fii constitution bu yees du am parce que ñëpp dañoo communiquer seen own naf su bakkan kese xooluñ seen interest li gën a wóor mooy CRC ñu ngi defar constitution boo xam ne daf ñu leer ne naka nga amee 50% of the National Assembly nga impeach the president waaye soo waree daaxa jooj bi da nga need 70% ñu ne loolu is realistic nga war a defar a term for example ñu ne term limit président Barrow li passé bokk na si is that realistic ba léegi ñun ñu toog fii ñu ne waaw nañ waxal yàlla rek is that realistic yow nga toog nga make announcement ne benn clause si constitution bi suñ ko génnee du jàlla te loolu yëpp mu ngi si biir constitution bi including this judiciary bill bi nga xam ne yow sa gars yi dañ ko vote out is that realistic Gambia ban réew la ñoo waxtaane in this democratic era bi nga xam ne ku nekk dafa toppa interest yi boppam ba pare ñi am xam-xam nag di doxee xam-xam di nax askan bi fekk ñu ngi def politics waaw nañ use lii waaw yéen nañ nekkatu together ñu change li fi nekka is that not politics dan kan la ñu waxal suñ bëggee am constitution ñun ñëpp dañoo teg suñ personal interest fële xam ne président Barrow mun naa am the next 2026 sax du ko fi fekka nobody knows dan nga defar a constitution boo xam ne yow soo fa toogee li nga wut coow nii di ko mbawti doo ko def parce que li tam wax loolu fifth legislative bi courant you were here this opposition political party have 36 at the National Assembly and they don't change any clauses and no there's nothing that they change time boobu NPP judduwut NPP bu ngeen di tuumaal judduwut the political parties yu fi nekkoon ñoo fi nekka ndax amoon ngeen 1997 constitution bi ñu bëggoon a change ndax change na lu tax because of nit ñi dañ doon dem ak seen self interest man li ma gis di executive bi liñ def seen opinion lañ joxe lii lañ xalaat ñoom tam as a Gambian parce que kenn mënu maa génne si réew mi man dama am right MC am na right mu def Bojang am right man ma am right yow Garmi nga am kii am den ñun suñ point suñ idea dañ koo indi léegi nag réew mi su fekkee bëgg nañu am constitution bii ñu teg suñ gëmee ne baax na Garmi
nañ ko yóbbu si National Assembly bi nit ñi nangu doone man bañ naa lii bugga naa lii bañ naa lii bugga naa lii ñu xëccoo génne lii dugal lii ba pare ñu paas ko ñu dem si sa référendum su ko Gambien si sànni les carte gëm ne 70% bi nangu doone baax na dañ ñu am constitution ji nga su bii féelee du gaawaat Gambie fii pour nga am a new constitution because the government that is coming ñoom tam dañoo dugal lu leen féebo opposition bi taxaw fële ne lii féebo wuñ leen coow li takar naa si radio yi nekk di wax borom xam-xam yi wane ne ay lawyer lañ ñii ne civil society lañ yu làqu si politique civil society yu làqu si politique nekk ay opposition nekk ne every day yaa ngi si média bi lu baaxi nguur doo ko mos a wax nga ne yow you are independent thinker. Thank you so much Matar Kurang, what is the way forward bu ñu bëggee constitution bu yees ndax nag coow li bari na waaye Gambien si yëpp nag li ñu bëgg mooy constitution bu yees ak fu mu waaye mën di bokk defe naa ñëpp a bokk bëgg constitution bi waaye fan lañ mën a jaar ba gis ne am nañ ko. waaw question boo xam ne am na solo because fu mu nekk nii dialogue bi soo xoolee internet bi nga xool all the medias and forums ku nekkaa ngee wax tey soo leen laajee what next. Where do we go from here? Léegi guy xam nañ where we going sometimes they don't know waaye léegi guy xam nañ ne dañoo ñu ngi si process bu feelee dañoo delluwaat fu ñu nekkoon in Abuja understand léegi dañ la ko dee bañ a wax because xam nañ le suñ la ne what is going to happen if we fail what we are doing what is the implication the way forward benn la Barrow on how many political leaders guide them conference all the political leaders well let Barrow duga si néeg moo Dabo 2 of them son and father talk and agree on something I xam naa ne suñ fa duggee maybe Barrow du nango with the retroactive and then maybe Dabo also will not agree but whatever may be the case suñ ne duñ delluwaat back to Abuja because Abuja xam nañ lu xew it was a negotiation standstill fu mu nekk nii the way forward is either another negotiation to succeed or another standstill ñu dem to election for 2026 with the 1997 constitution that's the only option what can change that because constitution tam pour indi ko to referendum time span la nekkul ne di nga mun a jóg rek anytime nga def ko moo tax ma ne parliament ñoo mun a jóg rek ñu change all the laws fu ñu amee doole waaye to take it to the referendum for the entrenched clauses ba tey gars yi bañ ñoo wax what are the entrenched clauses boobu daf dee def time gazetting ñu laa wax 6 months xaw ma first gazetting second gazetting another 6 months so process bi fu mu nekk ni garmi fu ñu nekk nii su demee ba fail up to the last and negotiation compromise amut dafa dal ci time boo xam ne right there is nothing you can do until after the next election boobu dafa mel 10 years bi dafa conclude nothing will change Barrow inherit Jammeh's constitution Barrow is Jammeh is Barrow in terms of legal or republic in terms of the constitution no change the same thing la ñoo am except for the changes yoo xam ne amoon na from 2017 up to now so what's the way forward Gambians want something to move. Okay. There has to be a dialogue, a compromise. What Manila, it's purely going to be a political decision. Bunye Abuja, hey Gambians, Almata, Pleno, Haina, Lori, Mendem, Pareta, or Yedu. No. Just Degana, Madi Jawada, the one politicians should not write constitution. In 1776, the American Constitution, the founding fathers, Thomas Jefferson, George Washington, James Adams, Madison, all 4 of them became presidents and they wrote the constitution. No constitution will be written without the politicians. You know you send them. Lege buñ waxon wax kan mo binda allowance ak prado bi. Buñ wax ñena jene time limit bi. Ñena jene cross carpet bi. All the laws the politician. They write the law. That's why we have the assembly. Politician ñoo de binda. They are responsible. Mota manela su fele process bi su fele you take the blame nowhere but to the politicians. They fail it. And that's why Gambians must find an alternative for 6 and 9. Thank you. jërëjëf Mr Ndaw am nañ mbégte bu yaatu
dalaloon la tey ñi ngi am kontante bu baax di la gërëm ci time bi nga xam ne jox nga ñu ko gërëm nañ la bu baax ci turu ñi seetaan suñu réew yëpp di la gërëm bu baax di gërëm suñu panélistes yi Mr Bojang Matar Sène Mamadou Kourang MC Thiam Junior di gërëm tamit ñi nekk ci fi nga xam ne mooy ci contrôle room Khady Diassi teg ko tamit suñu caméraman bi Omar Fati Manga Boucheri Kanté gërëm leen bu baax a baax ak ndox mi nga xam ne tamit moom la ñuy àndal muy Belle Aqua ndox mu neex te sell boo ko naanee doo am benn jafe-jafe di leen gërëm bu baax a baax di ñaan tamit ñi màggal yi tey di jóge fii wote yi ñu daw ndànk mën a yegg ndànk màggal ak jàmm di wax bon màggal à toutes et à tous ngeen dem ci jàmm ñëw ci jàmm sëriñ bi nangu ñaan yëpp ni ki niñ koy waxee di leen gërëm bu baax dig leen daje tamit àllarba ba di ñëw incha allah dinañ wéy di waxtaanee réew mi ak li gën a fës rek ci réew mi tey xëy na waxtaanee nañ draft constitution bi du ñàkk tamit am ñu bëri ñu bëggoon a kool maa ngi jéggalu ci loolu bu baax a baax waaye tamit Kek Sané yëg naa ni itam da nga bëggoon a dugg join programme bi maa ngi jégalu bu baax dama yéex a gis message bi gërëm naa leen bu baax waaye di gërëmaat suñu gan gi bu baax a baax a baax di Doudou Aliou Badara Ndaw di ko gërëm bu baax mbokk yi jaa ngeen jëf ñu fanaan jàmm